Don't blink a shabaying. Oops, give me a sec. There you go. You're not working. You're not working. Okay, it's not a big deal. Don't blink. It's your boy Ink. Welcome back to the show. Sorry, kind of busy because we're doing 3 times the work, which is kind of cool, isn't it? We're doing well because I'm having a wonderful 4th of July. We're about to be doing some couple of videos. This is a sunset we had. We did some streaming of Elden Ring. We streamed for way more than expected. We streamed for 4 hours and a half. So, dude, this is kind of insane. But at the same time, we had a really good time. We talked to some friends, so that's always cool. And yeah. Grateful. Super grateful. Anyway, love you guys. Take it easy. Peace. Don't blink, it's your boy. Welcome to the show. Continuing more, having a wonderful day on this 4th July 2025. I'm gonna be making some videos, so let's enjoy this. Oh, am I feeling the wrong thing? There you go. Okay, let's go. Don't blink, it's your buying. Welcome to the show. I'm doing more having a wonderful day on this, drumroll please, on this 4th July 2025 today. I wanted to make it short. I want to say thank you. Just grateful because the channel is growing. There's also more of you guys that are regular, that are coming in almost on a weekly, on a daily sometimes. So the community is growing, the people are growing, and it's just nice to see new faces. There are new faces coming back. It's just nice to be like, you know what? I don't know. See, I'm not a guy that I think when you stream or when you make content, I think the numbers are important, but I think knowing people that you get to see a lot, knowing those people like, yo, I know this person, I've talked to this person a lot. It's just a blessing. Today we did a lot. Today we did a stream on TikTok and on stream on Twitch, and then both occasions we had some people. So super grateful. Even on Twitch we're growing. Even on Twitch, which has been kind of dead for a couple of years, right? And it's just nice because it's not that you need it, but it's kind of like, hey, whatever you're doing something good, right? And I'm super grateful. I mean, even if I'm saying that numbers don't matter, they do matter. Even if I'm saying that I'm not gonna push people to look at my content. I'm not gonna push people to look at my lives. That you guys are coming in day out. It's just phenomenal. It's just something that I've missed. Last summer we had people that weren't at school and they were coming in every day, and then went back to school, and we went from 10 viewers to 2 viewers, and it was a bit of a harsh reality, but now it's coming back up. And even though it's gonna be up and down, and I think everybody that makes content is up and down. I think everybody that makes content gonna have highs, gonna have some lows, but more highs. And it's not so much about, well, technically speaking, it would be about keeping this high as much as possible, but it would also be about just having fun and just living in the present moment. Right now it's a high. Let's enjoy this high, right? I love you guys so much. Take it easy. Peace. Baby, I like it the way you do. Most of these aren't big. 46 minutes. It's actually pretty good. Okay. Oh, phone is too hot, huh? Phone is too hot, huh? I hear you.
No, 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 no. Baby, I like it. Do you more? Baby, I like it. Okay. Don't blink, it's your boy Hank. Welcome to our show. Well, having a wonderful day on this 4th July 2005. We're staying a bit higher because this phone is getting too hot and we're letting it rest on a bag of frozen hot dogs. Wish I was joking, but we aren't. I don't know if you can see. It's too hot. We've been filming for 6 minutes. I'm not sure what's going on, but hey, whatever happens. Just a quick video. Just a quick taste test of the Feastable Mr. Beast. Just finished watching. Well, we watched it yesterday, but it doesn't matter. We watched the lose some weight, gain some money. So now we are starting a new trend, and it's gain some weight, win some money. We're gonna go with my favorites, which is of course Feastable peanut butter. You know what? I didn't taste all of the Feastable, to be honest, but there's just something about it. Mr. Beast tried to do something of a Reese's cup, and then people didn't like it. So he's like, you know what? I want to do a chocolate bar with some peanut butter, and if I have to do it under a bar, I'm gonna do it. So you see Mr. Beast, you see Feastable. Let's go right into it. Smells pretty good. The smell smells pretty good. There's an S in here, but it changed everything. Yeah, it smells good. Without further ado, I'm gonna cut it up. As you can see, there's some peanut there, right? Now, Reese's, that they didn't do that yet, is to me mind blowing. Really nice. I'm a peanut butter kind of guy. If good to morning and if it's really good. Peanut butter is a really good quality. If the Good Mythical Morning crew had a third member, I'd be the third. And instead of peanut butter boys, it would be peanut butter musketeers. But hey, I was born in the wrong years in the wrong state. So happy 4th of July, by the way. It's really nice. Very creamy, not too tasty, which is really nice because the peanut butter is the main star here. Fuck chocolate bar, I only taste chocolate. They say, hey, there's flavor inside. No, I only taste chocolate. I would like more peanut butter, but the quantity I got is super tasty, and you can feel it. So, oh no, great peanut butter snack. Don't blink, it's a blink. Welcome to the show. We are having a wonderful day on this 4th July 2025. So happy 4th of July. Today we're reviewing something that is historic for the channel. We're reviewing Crunch and Munch Toffee. What's it in English? Buttery toffee, caramel bar in French. Why is this project so important? Well, this was a very historical event, and the channel, now 4 years old, wasn't my first step, wasn't my first word. It was just the word that I said the most. So, fun fact, my favorite snack is popcorn. Fun facts, my favorite snack is salty butter,
popcorn. So I buy these and I love them, and I don't know why. I think we're going to the winter, and I bought a whole bag. I bought a whole bag. It was 24 boxes of this. Now, of course, I had a caramel, buttery toffee, and I had caramel. So we did it. This, why is that so important? Well, first of all, it's a classic, right? Second of all, it was my very first bottle of Tyson's. So, two popcorn, caramel popcorn from the same brand, tasting, and then you choose which one you like the most. It was the first one. This product was also the first time that I did a review in French and in English, right? So these have a lot of history. And today, we're years later and we're still liking them. Without further ado, taste test. Here we go. Very good quality popcorn. In the sense that it is super smooth. You really taste the corn. But it's such a fine line of caramel. Perfect quantity that it's almost glass. It's like a lollipop with a gum inside. Now, of course, the gum is good, but the lollipop, crunching into it, feel like a little glass in your mouth. Yeah. It's such a great flavor. I'm glad that this is historic because if this is what represents me, I'm glad and happy. I'm glad. Don't blink if you're buying. Look at the welcome to the show. Look at the doing well because I'm having a wonderful day. On this 4th July 2025. Oh, Saint, can you see by the dawn early lies what so proudly we held? Today, we're talking about the bad news. I know I'm in a good mood because it's a great news, but it's a bad news. Because I've been very numerous lately. The channel is constantly growing. There's more people that are coming in, day out. So we got more of a fan base. We got more of a little community, a little group of homies, I guess. Just people that are regulars. That's what I was looking for. I was trying to gain some time and find a way. The word regulars is the way. I'm stressed. I'm not gonna lie. I'm stressed. That's why I'm talking badly. So, it's been amazing. And I've been having this problem with YouTube for a while now, and I was just gonna let it go. But at the same time, I would feel reminiscent. I would feel bad if we didn't take advantage of the situation. For months, I've been having a problem with YouTube. It's not a problem with the company. It's not a problem with the way that they're doing their thing. It's a problem with the views. So, I'm gonna get people that tell me, hey, I saw this video, but then in the views of the YouTube application, it will not talk about it. It won't show. In the YouTube studio, it will show. For example, if you look at my YouTube, a lot of videos have 0 views, but then you'll look at, so technically speaking, what they're gonna do is, YouTube will have in the studio, last 48 hours, right? And kind of bugs me because I know the exact number. I'm not gonna say here, hey, oh my god, I need the views. I just need the application to work. Now, is it a problem for me? Is it a problem for a lot of people? So, please, if you're watching the video, right,
Just leave a comment or no, never mind. Never mind. Don't ask for shit, bro. Don't ask for shit. You're a dumbass. By the way, lost and remain. There is a cloud. I'll play the victim. You take me how. It's my body. I do what I. Mm. 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 Oh. Don't blink if you're buying. Welcome to the commentary show. Because doing walks are having a wonderful day on this 4th July 2025. Today we're going to be doing a review of Squid Game. We've been watching a lot of the second season today, so it feels good to be talking about it. I am at season 3, episode 6, which means that are we halfway there? I feel like we're halfway. Oh, guess what? Season 3 is a bit shorter. Okay. So season 3 being only 6 episodes means that we're 15 episodes in out of 24. It's a bit more than half. When I say a bit more, I say a lot more. 3 out of 24. 24, can you do some for me? I don't know. You guys are gonna be like, oh, I'm more of a Kendrick guy, I'm more of a Drake guy, I'm more of a metal guy, so I don't give a fuck. However, if I had to choose, I'm gonna do a solid for my boy Chow. And my boy Chow is more of a Kendrick fan, so we're gonna go with Role Model from Kendrick Lamar. We have season 1, episode 7, and I mentioned VIPs, ladies and gentlemen. Good news. This is the last video I'm gonna do today. So yeah, we have 40 minutes, which is great. We're going to be doing 45 minutes of videos at 42%, so it's going to be a question on the batteries. However, what I sometimes do is I allow it to go down, and it would be a really cool thing. It's funny because we watched a lot of season 2 today. There's a lot of difference when it comes to the whatchamacallit, to the show, because of the people. It just goes to show how important the group is. So the first thing is we see the girl with the cigarettes, the one that was nobody chose, right? And they're like, okay, well, fuck it, you're not super important. Now we have the front men who figure out that somebody has come into the place and has figured out there's a spy in there. Now, what is actually pretty freaking cool is a couple of things. So the first thing is, if the game went perfectly okay, then it wouldn't be shit. Already mosquito. I got you, motherfucker. If the game was going perfectly okay, then it wouldn't be like, oh my god, this is a problem. However, we saw that there was a problem with some of the players, some of the guards, so it was bad, and he killed them. Is there a rebellion? Is there something wrong? I'm not really sure. By the way, I had something today. We did the first part of our, well, sorry if I'm eating, we just did a 4.5 hours stream of Elden Ring, and it was amazing, but I'm hungry.
we say we said that I wasn't sure if the games were involved with the organ transplant. It was, because in season two they're the same thing. So yeah, so I don't know why I said that. Well, I don't know exactly why I said that. If I'm being completely honest, I didn't watch season one. I watched it 3 times, and then when I went to recap for season three, I saw that season two. So this is what I mean. So the girl, the cigarette is, it's actually really nice because she is saved, right? Now Ji-yoon, he's starting to be more doubtful. So with the people, less and less people that are in the game, you guys are gonna have to do something really quickly. There's a really cool moment when you're like, okay, well, I'm not all gonna make it. Some of us are gonna die. And then we got his best friend. And he's thinking about his best friend and how smart he is, and he's like, I wonder if he thinks about the same thing. And I wonder how long he's been thinking about the same thing. I'm telling you right now, season 2 characters are completely different. Season 1 is about survival. Season 2 is about, okay, well, I wonder most people out of it come with survive. Now, there's another cool thing that happened. In season 2, there's a lot more of a unity between the players. So, in season 1, I would say, it's the Squid Game that are the star. I got you. Season 2 is more so about, hey, like, are we playing the game or we're not playing the game? Now, the coolest thing with season 2 is every single game they put more money, so you can choose to leave and choose to stay. Now, season 7, there's people that are cracking under the pressure, and like, holy shit, what are we doing? What is the problem here? What are we up for? And then the best friend is like, okay, calm down. The name of the episode is VIP, and we're seeing that the VIP are coming in. Now, the problem with that is, it kind of doesn't make sense. Why wouldn't you watch the whole Squid Game? And with the second season, we learn exactly how much time has passed. So, between the first season and the second season, there's 3 years. So you would think that with the 3 years, it's kind of crazy, because they would miss it for what? There's another night. Now people aren't sleeping. What is kind of cool is we have somewhat of a retelling of what's going on. So, for example, he sees it in a certain fashion. The VIP comes in and are like, okay, well, what's going on? My problem is, VIP would have been such a good thing. It would have been such a good add to the show to begin with. There's a mosquito in my hair. So yeah, so now with the police, now that's the kind of craziest thing. I don't know if you guys play the game Hitman. So in Hitman, see, it's right here. There you go. I didn't kill him, but in Hitman you can wear a costume and they won't find you. But if you kill too many people with one costume, they'll find you. So with the police, it's like, okay, well, he's thinking that maybe one of the guy in red is a traitor. What he does is he does a second place, and then the second place is what? The second place is you gotta serve the VIP himself. Now here is a crazy thing. The guards are bringing literal body, and the where they live. So now there's 16 players left. Guys, remember that we started with 456. So it's a lot less. Now, as I mentioned, kind of the cool thing here is you have a lot of red hats. So I don't think it would be possible for a show to have 456 players with an explanation of who they are, with a character, with some lines, you know. A lot of them are extras, right? Now, out of the 16, how many of them are extra, right? There's not a lot of them. We just saw one guy got freaking out, and then you can say, okay, well, he's gonna die because they just gave him a another show. They're gonna do that. They're gonna make these characters they're gonna give him a redemption, like, oh, this character is actually really cool, and they'll kill it. The show that did that the most was possibly Walking Dead.
Walking Dead would make a, for example, we had the nurse, Denise. Denise was a character since a bunch of seasons actually, and then the last episode was about her. You know, it was kind of cool. Now we're seeing the VIP, and with the VIP, what is super interesting is how much of a piece of shit they are. How much of a piece of shit they are, and they have. You can see that they have a small. I wouldn't say gathering, but they have a small example of the next trial. So next trial is two classes. One of them will hold your weight. One of them won't hold your weight. And that's pretty much it. So they go in. Now the coolest thing is they ask, and this is a really important moment. So Ji-hoon, which is the main character once again, is questioning his humanity. He says, "Dude, there's many people that killed. I didn't kill people, but because of I'm still alive, a lot of people have died." So he starts to feel guilty. And then what they do is they're telling you, choose one of the vests. The vests are number 1 to 5. So what's going to happen with the vests is, it's going to be your order. So the first one is the first one to jump, and the fifth one is the last one to jump. Now, the coolest thing is, Ji-hoon is the last one to choose. So he only has 2 vests left. Now, he's going to go to the first one. Somebody stop him and say, "Please, dude, can I get the first one? Please, bro. Please, bro." And the dude was like, "Yeah, sure, no problem. Get the first one." So by doing this, the first one was the one to jump, but it would have been the first one to jump, Ji-hoon. So it's kind of crazy because you could have made a murderer. You could have forced the main character to kill people. Like, listen, this is Squid Game. You gotta kill people. However, you can also make a character that has a bunch of people die because of his action. And then what do you get? You get a syndrome of survivor, which means why did I survive? Why did other people don't survive? And also, what is really cool with Squid Game, I'm calling it calamari game a lot because in French it's just calamar. It's calamar. Calamar is calamari in English. So what is cool is you show Ji-hoon as being a piece of shit. You show Ji-hoon as not being the smartest guy. You show Ji-hoon as not being the most reliable guy. Like he's not there for his daughter. His mother has to help him. So you don't make him the most valuable player. You make him he's there. He's there. Ji-hoon and most show would be an extra. I'm looking because it's mosquito. If you see my legs, guys, oof. Yeah, we got destroyed. On the arms I can see them right away, but on the legs I don't feel them. I don't know why. I feel my leg, but not the bite. So with Ji-hoon, the fact that he's surviving, like, yo, this guy was smarter than me. Yo, this guy was better than me. And at the same time, in last episode, you made Ji-hoon lose a game versus the old man, but because the old man gave him a way out through faking Alzheimer, then Ji-hoon's like, okay, well, guess what? I have to kill you. It's either you or me, and he made the choice of saving himself. So, directly speaking, he would feel bad about this, but this is one person versus all of the other games. Right now, we had the Dagon game. We have green light, red light. We had the tug of war. We were 466. There's 16 people left, so 440 people died. Now, directly because of his action, one person died. But ultimately speaking, he survived while more than 80% of the population died. So he starts to feel guilty. So there's 1 to 6. 1 to 7. I think actually 1 to 16. So now the VIPs are there. And I gotta say, their commenting is actually really nice. One of the show, and I know we're going far with this one. We're gonna go in for a fucking good song. Okay. I think we understand. So we're gonna go far with this one, but I want to take him back at Hunger Games. And even with the Hunger Games, you had people commenting on the Hunger Game. The VIP commenting is actually quite nice because the frontman, narratively speaking, makes sense. But he's very
not very involved with the game. He's involved with them going nicely. But the VIP would commenting and I like this guy. Oh, let's see what this guy does. It's not nice. And I think this is kind of powerful because not having the VIP at the beginning, she's making the drug. She's making the dog. She's making. She's making the dog nervous. And when the dog barks, they're laughing. Fucking dumbass. It's dumb. It's dumb. Thank you, Lord. I don't know. The fact that we didn't have the VIP before, we didn't really have a commentary, and we're just following the story. Now, technically speaking, and depending on the viewer also, if the viewer is very opinionated, they're gonna see a game and they're like, oh my god, I can't believe this guy died. Okay, I like this guy. But most people are just gonna watch the show and kind of like, oh, I wonder how this ends. I wonder who's gonna survive, right? So, and it's kind of cool that we have the VIP and they're kind of not necessarily forcing their opinion, but they're voicing their opinion. And now it's not about you surviving or you viewing. It's about you listening to an opinion and forming an opinion to answer this opinion. So what he said was it okay? And then at the very core, this is actually quite nice because at the very core, the VIP are wrong. They're partaking in a game that's very, very negative. But at the same time, the whole game is wrong. The whole principle of Squid Game is wrong. So where do you? I guess where do you? It's tough. Where do you put the line in the sand? This I can accept, this I cannot accept, right? And even then, you're like 456 people. I don't think that anybody's like, some of them you didn't even know. You're like, oh my god, I can't believe one person died. 440 people died, you know? So we're going in, and then we're seeing the 17, and Jihoon wants to go for the first one. And then, what is really nice here is the only reason Jihoon goes for the first one is because he goes in last. So because he regrets killing the old man, or having the old man dying because of him, he doesn't choose. And because he doesn't choose, he ends up having the last choice. And the last choice, what happened? Well, that fucks him over. So the VIP kind of tell you what is the game, and you got some of them that are quite vocal, and that are less vocal. That's actually pretty nice. But the worst thing is, like, the front man, even then, kind of keep his distance. So it doesn't feel like a VIP, right? So that's pretty much it. So now it's the game, it's the class, and Jihoon's like, oh my god, it saved my life. You know? So it's kind of crazy. It is kind of nice. Now, this is the important part. The VIP, this one tells the cops, like, listen, you're gonna be my bitch. You're gonna be my bitch, you're gonna suck my cock if I tell you to suck my cock. And why is that important? Well, because he's the reason why the cops are gonna have so much information. That's kind of cool. Now he doesn't know. The gangster's like, yo, you better do good. So now, the cool thing with this is the first one leads the way. So the first one is gonna jump on, and he's gonna jump one. If it breaks, it breaks. If it doesn't break, it doesn't break. The best the first one does, the better it is. If he's very, very, very lucky, he's gonna be at the very end, and he's gonna win. It's gonna end. And this is the first, it could be the winner. But at the same time, he's taking the more risk. So risk and rewards, I guess. And the 16, which is the person that takes the less risk, is the less likely to win or survive. Now, what happened is there's more than one survivor. So even if you're 16, you can survive. But if it was the last game, Jihoon would lose. So we just have people jumping, and then it's a question of where should I go? Where should I go? We're trying to help each other. And what is really cool is there's this girl, and she can see the reflection of the glass. So because of that, she says that she can see what people where they should jump. Right? So now you do what should we do? The first one refuses to jump. They're like, okay, well, I'm not gonna jump. And then it's finally our boy Jihoon time. But then he only has to follow. Now, the coolest thing is, the smart guy
It's like, I'm not gonna choose the first one. I'm not gonna choose the second one. I'm gonna choose the fourth or the fifth one. Now, when I'm in the middle, VIP is going down. VIP is getting naked, and he asks the cops to suck his dick. Cops get out with a gun. It's like, fuck you, which I really enjoyed. Because again, if somebody's forcing you to suck their dick, you should put a gun on them. A plastic gun, of course, it's a show. So yeah, it's kind of fucking funny. And the first thing he does, the cop, which is really smart, he takes a picture. And he's like, yo, what are you gonna do? Right? Now we have the gangster and the girl with the cigarettes. She takes her revenge. Now, if I would dislike the character of the girl with cigarettes a bit more, I wouldn't mind. I wouldn't mind that she is taking her revenge. I wouldn't mind. But at the same time, we don't like her. Right? So that's pretty much it. Now we have the continuation of the game. We have Street Survivor. You know what I should have done? I should have said like the MVP is number X. Because they have Korean name. And because I'm Canadian, Korean names are quite, I wouldn't say strange, but they're quite unique. They're quite exotic. So they're a bit hard to remember, right? I used to do, oh my god. I used to do multiple anime. And I couldn't get the name at all. Now, the craziest thing is, Jihoon, there's only one glasses left. And Jihoon still have this little pearl from the previous game. It's like, throw the pearl. If it's break, it break. If it doesn't break, then the ground is solid. And this is how they're doing what they're doing. Right? Which is kind of cool. I absolutely love the fact that we have the game and we have the VIP. It's super important. Super important. Everybody gets hurt because the glass kind of breaks, and they get pieces of the glass on them. Now they know that one person is a villain because what they're doing is they're watching the VIP. The VIP doesn't come back. The cops, you kind of have a suit to breathe underwater. Now the VIP goes out. So one thing that they did that was really cool was that the front man was the one that took everything. People working as Squid Game, the people with the mask, they couldn't kill each other. However, the front man could. But that he's the only one that could when there's somebody that goes rogue. It's just a buddy that does a rebellion. And the one that take care of him is the VIP. You're right, absolutely, good job. Now we have season 1, episode 8, leader. So now we have a lot less people. We still have to see who is behind him. Now the greatest thing that happened is the cops still have his phone. The phone contains some notes, it contains pictures of the VIP, and he checks them, and he has signal. So technically speaking, he could send a message. The signal is not great. So what he does is like, okay, well, guess what? When the signal is not great, I'm gonna go on the upper floor. So it's kind of like a suicide mission. What he has to do is, as long as he sends the video or the photos, he doesn't care, right? Now we have Street Survivor. The tree that we like Jiyeon. There's Jiyeon's best friend, and there's a young girl. So the tree that made it. Remember that Ali died in the small thing game, and the old man died in a small thing game. Now this is the greatest fucking thing. Jiyeon and his best friend, Mr. 208, gets into a fight because the number 208 kind of outsmarted one of the player, and because he outsmarted one of the player, he got him to sacrifice himself so the rest of the people could pass. And Jiyeon's like, yo, do you know what you did? You just killed somebody. He's like, don't you understand? Only one of us is gonna live. So then you kind of see him as a villain, but he's not a villain. He's a guy that does what it needs to be done. You know? One of the shows that really changed my life was Walking Dead. Taught me a lot about TV. And yeah. So he's just like, okay, well, you're dumb because you don't know that people have to die. It's like, no, there's a way for everybody to keep alive. So 3 people, once again. Now there's a young girl, there's this guy, and there's Jiyeon. Now, I don't know if you remember, but the young girl had a knife. So technically speaking, she has an advantage. However, the advantage is null. Why? Because the next meal they're gonna do is gonna be a steak. Now they have a knife and they have a fork. Now the funny thing is,
the guy with the glasses, the smart guy, takes a knife. And then the guards that are picking up the food and the plate and the leftover, he's not like, yo, where's the knife? He's like, okay, no problem. No problem. These are fucking good. They're so fucking good. Look at the list. The players. Now the truth is, the girl is really, really wounded. You can see that she had a piece of glass that went in and perforated her kidney. Now, I don't know if we didn't see. This also is narratively interesting. We never saw somebody really, really hurt. So we don't know if they can ask for medical assistance. We don't know if they're asking for what's up. And now, what she's afraid of is that if you tell the guards, and the people no. So, kind of complex. There's one game left. And 3 people left. Now, what I've been good is there were 4 people. 1-1, 1-1. But now that there's only 3 people, there's 1 too many. Right? 1 too many. Also, what I have to specify is there's never a mention, there's never a truth to see if the young girl would kill people. As I said, we don't know. So would she kill people? I don't know. What if it had? Because the first one, June, wouldn't kill. The girl wouldn't kill. She would kill. The cop finally got signal and calls, and he's able to send text. And it's super important. Once again, we have a extremely good dinner. They have suits. Now the cool thing is they're at the opposites. They kind of talk. So the whole meal is about, okay, what is this guy thinking? What is this guy thinking? What is this guy thinking? Again, a nice piece of steak, and you see the knife, right? And at the same time, what is really cool is the 2 dudes are eating like madmen, and they're really eating because they want to get as strong as possible. Does eating food makes you stronger? No. Being hungry will make you weaker. So now the problem is the girl, she didn't eat. This is proof that she was very very damaged. The cop is facing one-on-one the VIP, and the cool thing here is that the people in red, they all have like machine gun. They all have SMGs or submachine gun that they're shooting and shooting and shooting. But the VIP is like, no, I'll take care of it. And the VIP has 1 gun. Now, narratively speaking, what is really cool is we learn that it's his brother. It's his brother. The frontman is his brother. So you guys knew because I told you. What is even cooler is as viewers we know. So in the 2nd season, the frontman, which is this guy, happens in the game, right? Now we know for a fact. Now I'm not gonna tell you why he appears in the game, but he appears in the game. So the fact that he's there is super interesting. And then the brother's like, join me. The cop's like, fuck no. So the brothers shoot him. The cops survive. A little spoiler. So people have a knife. Now this is super cool. This is really, really fucking cool. There are 3 people left, right, in this night. So you guys know that at night, people tend to die in this Squid Game. So Ji-hoon, who's a young girl, is like, yo, what's up with you? Are you injured? And then the first thing that she does, she shows her knife. She's like, fuck you. Like, I'm not here to hurt you. And then they kind of band together against the men. So it's really like drawing a line in the sand. You're an asshole and I hate you. That's pretty much it. So they're talking about what they're gonna do with the money. They're talking about what they're gonna do if they survive. They're gonna tell, like, the girl's like, I'm not gonna make it. I'm not gonna make it. And the funny thing is, at the end of the night, the best friend killed the girl. So she's like, Ji-hoon is like, yo, fuck. There you go. He killed her. And then they fight. And Ji-hoon is finally like, yo, I'll fuck you up.
But then when Jihoon said, "I'll fuck you up," the guards intervene. You intervene. Now this is what's really fucking cool. You get shot and you see the brother. So the story behind the frontman is he used to be a player, and then he became something. Now the funny thing about the salesman, which is in season 2, is that he was also a player. So most of the people that are winning ends up working for the Squid Game. Now, season 1, episode 9. So chances. The cool thing is we start right away with the game. Right away with the game. It's the game of calamari, which is possibly a Korean game. I don't know what it is. You get the VIP, you get the front man. We're talking about who do you think is gonna win. Everybody says that 218 is gonna win, which is the best friend, and nobody says Jihoon is gonna win. The funny thing is Jihoon and him used to play this game together, right? And that is pretty much it. So it's raining, which adds to the dramatic effect. But it's weird because they're not really playing. They're not really gonna fight. They both have their knife. And they're both gonna fight. Now the cool thing is, the 218 uses his vest because they have like a dress vest as a defensive mechanism. So when it, for example, when you come to slash, well, it's not gonna be on your arm. You're still gonna get cut, but less. Then they started fighting, and then they started to kill each other. Jihoon, of course, loses because he's not willing to go all the way to the end. And the 218 is like, yo, I'm done with you. I'm gonna kill you. But Jihoon survives. Jihoon survives, and then he starts fucking the other guy up, and that's when he win, right? And the coolest thing that he did at the end is he doesn't kill 218. He doesn't kill him. He's just like, yo, I'm not gonna play your games. So then the guard comes in the back and kills him, right? And Jihoon's like, no, don't kill him. He lost, but I don't want him dead, right? And the sad thing is that at the end, Jihoon cries and he really helps him out. It's like, yo, I don't want you to die, right? And then the friend is like, okay, well, guess what? I lost. No matter if you don't want to, I've lost. So then we got the prize, which is 45.6 billion yen, which I don't know how much it is in Canadian money. The frontman goes back and with Jihoon. Now this is super, super important because Jihoon will hear his voice. So then Jihoon, what he does, what is really, really cool, is like, okay, well, your games are fucking horrible. Why did you do that? Jihoon wins, and his first reaction was like, why did you do that? Why don't these games exist? Why are we doing this? And it's funny because the frontman won't say anything. He's like, oh, you won, you should be happy. But then, am I still uploading? Shit, I'm not uploading. I'll be right back. Okay. Kiss. Squid Game. Ever spoke about my problems, I'll be there for yours instead. Okay. Gonna put, dude. Alright. Story of my life. I treat her good tonight. Oh my god. I feel it in the air as I fall. My butt. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. Don't blink, it's Wayne. Welcome to the Commentary Show. I'm doing well because I'm having a wonderful day. I am so sorry. It's because we film a shit ton. We film a shit ton. So at every single night, my phones are full. I cannot upload anymore. So what we're doing is we're making a bigger effort into uploading. So we uploaded a video and it stopped 12 minutes ago. So we're gonna do another one, which is this Squid Game, and
be able to delete the videos. It makes more space. So the frontman comes in. It's like him being the frontman is kind of important because it could play a role later on. However, June doesn't remember. June gets drugs. Now we have the girl with the fish, and she said, "Did you see my son? Did you see my son?" Now the funny thing is, the last time we saw her, people were coming after her and say, "Hey, yo, your son owes some money. You're gonna have to pay for him." So it's like you, and then she tells June, "Your mother died because she was sick. His mom died." And June didn't know. So June comes in, he's all fucked up. And he doesn't know how to react. Then he kind of loses everything. So he lost everything. He's lost his humanity and he's lost his mom. So then we have 1 year later, which is kind of cool. Ji-hoon is under depression. He's not the same person. And then the banks are telling him, "Hey, we want to do with your money. You have a lot of money. Don't you want to invest it?" And he's like, I don't like this money because of how I got it, right? So then he goes to the lakeshore. It sucks. It sucks. Money didn't save him. But then a girl comes in and she says, "Hey, here's your money." Now the really cool thing with this is the old man was in charge of everything. Kept an eye on Ji-hoon. So Ji-hoon was very, very sick. And he's like, "Yo, why are you like that?" So then the old man revealed that he was behind the game, and he was like, why? What again? So now what he does is he shows an homeless person, right? Shows a homeless person. It's like, this guy's been there for a while. Nobody has stepped up to help him. The human race is cancerous. There's a problem. There's a real problem. So what I do, I take care of the problem. All those people that owe money, all those people that are not able to take care of themselves, I kind of eliminate them. And then what I do is I give a prize money. So out of these people, some of them are worth something, right? And then the old man was like, "I knew from the moment I saw you that you were going to win the game." Now, I don't know if that's true, but we know that it was close. Now, the cool thing is, when you think about it, the old man was one of the one that he didn't see. And it wasn't clear. So, because he was the first one. So then Ji-hoon's like, "Yo, why did you partake in the game? What if they killed you?" He says, "I'm going to die anyway. Look at me. I'm fucking sick. I'm old. If I die, I want to partake in the game one time before I die." And that was pretty much it. Now, it's not precise if he would have won, but still. So yes, the old man dies. And then it's funny because the old man die at the same time as the homeless person dies. So they're kind of linked, right? But then what happened is somebody helps the homeless person. And it's like Ji-hoon sees it and he sees that as a sign. He says, "No, you're wrong. Somebody stopped him. Somebody stopped and they helped him." So I don't know what you're talking about, but somebody helped him, stopped him. So then Ji-hoon's like, "Your games are wrong. Your games are super wrong." And then you realize that the person that came to help him couldn't help him because the only person was already dead. That was pretty much it. The police are there and they're helping him. And it sucks. Because Ji-hoon, you see that the game are corrupted. And it's kind of crazy. We see all of the people behind it. All the old men were one of the VIP. And kind of nuts. It's actually super scary. Ji-hoon comes in and has a red hair. Now, the red hair is supposed to represent rage. But we don't see it in the next season. Now, he sees how horrible the situation of the old woman is. And she takes care of the little guy. So Ji-hoon gives her money. And he gives her next all the money. All Ji-hoon does is to keep money to go to a trip, right? And then what he does is, we guys remember that this is actually a really cool way to finish the season. You guys remember that at the beginning of the season, he said that his daughter was gonna move. Well, what he did was he said, "Okay, well, I'm gonna go and see you." And then he goes to the metro, and then he see the guy that gave him the card for this Squid Game be there. Like, okay, well, it's gonna be another Squid Game, and this time I have to stop it. And this is the end. And this is the end. This is kind of fucking funny. It's kind of fucking funny because he said, "You know what? Fuck you. I'm gonna end your game." And this is how season 1 finished. So then, because we're finished here, I'm gonna give you my last thought of season 1. Season 1 was great. Season 1 was a very
very, very good season. Season 2 has a bit more, but season 2 has a bit more because of characters. Season 1, there's only a couple characters that you like. Um, like I said, out of the 446, you like only 5 of them, and then the one that you like, which is the old man, turns out to be a bad guy. What you like, which turns out to be Ji-hoon's friends, is a bad guy. The girl that you like, she dies, and Ali dies. So the only person that's left is Ji-hoon. So you start hating the games, started hating people. Now the cool thing with season 1 is more so it's about a game, yes, but it's about the person and breaking down the person. Ji-hoon started as a person that think the world owe him. He's a cancer. He doesn't do anything right. He cheats his mom. He cheats everybody. And then what happened is you see all the wrong in the world and how the elite are kind of wrong. It's like fuck them, fuck them. I'm just like them, but I was broke. So they decide to change things. So the evolution of a person, an old person, and their instinct of survival. How far the mean is willing to go. Now, what I'm gonna say is that the season 1 portrays human nature very, very, very well. So in season 1, one of my favorite thing is the gangster. The gangster install a very violent atmosphere in the game. People, they say, okay, well, if I don't kill him, he's gonna kill me, and if he doesn't kill me, I'm gonna kill him, right? Now, in the second season, Ji-hoon is very vocal, and the first game that they play, this is a spoiler, but anyway, I'm gonna be reviewing it tomorrow. There you go, killed you. So in season 2, the first game is green light, red light. Ji-hoon protects people. It's like, don't move, stop moving. Wait. Now, the coolest thing about that is, because that he becomes a leader, because he's a positive leader, there's a lot less killing. I don't think there's a person that kills each other in season 2. Now, there's characters, but they're not bad. And for the first time, people are really working together. And it's really nice. It's really nice. And that's pretty much it. Season 1 was good. Season 1 was great. So I'll go to bed. I'll sleep a little bit. And then I'll see you tomorrow with some more content. That I love you, that you matter. Thank you so much for being here, for everything. Take care. Kiss her before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my summertime sadness. Whoa, whoa. Shit. My apologies. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my summertime sadness. Got my summertime sadness. Got my summertime sadness. Whoa. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. My apologies. The baby, you're the best. I got my summertime. Ooh. Okay, we're done. Ooh, perfect. Perfect. Oh, ça va être bon ça. Shit la merde. Shit la merde. It won't be long, guys. Okay?
Du-du-du-du. 1, 2, 3, go. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my summertime. Hey, wow, hey, je veux dire de quoi, là? C'est vrai, Florence a vraiment est en... Elle s'est trouvé un appartement pour elle, tout seul, le gros olympique. Marc, je pense qu'elle part encore avec, mais plus dans le même shit. Mais il était temps. Ben, il était temps, je sais Ah, pas. ben, fait quoi, il y a de sa mime. Mais là, c'est for real, man. Elle s'est vraiment trouvé de quoi? C'est colon, man. Un ami d'enfance, ça poignarde pas son ami dans le dos. Aïe, j'en reviens pas. C'est colon, man. C'est bon pour elle. Attendez pas. Ok, on en fait Merci, Clara, on Van fait Top, ça. Matt. Merci, Doc Sorry, là, les gars. On va Merci, voir P, merci, Alexandre, on parle de merci. plusieurs affaires, mais c'est pour Je voir. conserve mon top 3, moi, il faut juste que. Pas 15%, les boys, là. Un tapotage, là. Let's go, comment? Qui gagne, si on gagne ce match-là, Boyardi donne 50% sur son web avec sa blonde. Manquez pas ça. Qu'est-ce que Moi là, Skull, c'est pas compliqué. Tu fais quoi? Merci, Vital. Ah ouais, elle s'abîme, est-ce pour ça, faut que tu me donnes un bébé lion. Florence, elle est avec Marc, c'est ça? Non? Non, mais je veux dire, en bateau, Black Baby. live. Oui. Ouais, mais je peux pas déménager de là-bas, c'est comme être de manger de la viande hachée crue. Ah, peut-être que là-dedans, non, il n'y avait même pas de. Merci, Vital. Dans le fond, elle est tannée de manger des culottes de viande hachée. Mr. Rimmel! Merci, Mr. Rimmel. 50 pour les gars. J'apprécie pour vrai. Ça me permet de consacrer mon top 3. J'apprécie énormément. Merci. Les gars, moi je suis là pour l'argent. Tous les petits points, tous les points comptent, là. Je veux conserver mon top 3. Merci d'être là. J'espère le finir sur le podium. Ça finit dans 2 heures. Et quand? Merci, Foxy. Déménager, c'est confirmé. Ben, c'est une bonne affaire pour elle. Elle va être mieux, je pense. Elle va peut-être retrouver sa sang. Ah, let's go à Sabine! Boom! Ah. Merci, chum! Tu sais, ça, je voulais te le dire, Skull. J'ai pas pensé à te le dire. Merci, Mystery. Tu m'entends-tu? Oui. Tu
Tu sais, toi, il y a des personnes que tu pardonnes, tu sais, que tu côtoies pas à tous les jours, que tu connais pas depuis des années. Tu comprends? Ouais, ça, je te le donne. Ça, tu viens de... Depuis qu'il est petit cul, le petit gars, là, je le côtoie. Ouais, c'est différent. C'est différent, je vais te le dire, c'est complètement différent. Ce que tu viens de me dire là, je suis d'accord avec toi. Toi, tu l'as vu, ça a été ton chum. Moi, pardonner ici sur TikTok, c'est si facile. C'est Ben si oui. facile de pardonner, puis c'est si facile d'en vouloir à quelqu'un aussi. T'as bien raison. Nous autres, on s'est donné des tapes à gueule, puis aujourd'hui, on se parle, tu comprends? Ouais. T'es bien- Merci, Capo. Fucking Moi, gros, Pat, man. ça a été mon chum des années, là. Il y a une nuance, là. Dans tout cas. Ouais. Chacun sa façon. Moi, je sais que ça a été la dernière chance qu'il y avait avec moi. Ouais, C'est pas comme- Merci, C'est pas comme Boyardi. Comme là, il y a un froid, mais j'y en veux pas à ce gars-là. Je l'envoie pas chier, puis je vais pas le faire chier, tu comprends? Inox, pow, pas de drama ici, rien que du love. Piou, piou, piou! Non, ben, c'est shit pour moi, mon gars, là. Je veux dire, t'as pas été. Tu sais, on a un froid, mais pas plus que ça. Merci, Matt. Tu sais, ça m'empêche pas de m'entourer avec toi, puis c'est bien correct, là. T'as pas Ah ouais, été. puis un moment donné, on se reparle ça, puis on réglera ça, là. Tu sais, c'est... Il n'y a pas eu d'une guerre entre toi et moi, contrairement aux autres, là, tu comprends? C'est pas pareil. Exactement. Exact. C'est pas faux. Nous autres, avec, on a eu une situation, on a passé à d'autres choses, là. C'est ça, tu sais, c'est pas, tu sais, Boyardi, toi, je t'ai pas Je suis collé même prêt à faire des affaires avec toi et de te voir en personne, là, tu sais, c'est parce que... Tu comprends? C'est parce que je suis capable Hey, je suis capable de te je te donner vois, une main, on a passé à d'autres je te choses. vois en personne, Cole. Je vais te serrer la main, mais calisse que je te fais un transfert de poids, puis je te calisse sur le cul pour vrai, c'est You guys sûr. are doing well. You guys are having a Juste pour la wonderful day satisfaction on a personnelle. fatigué Tu me en reconnais jamais. Tabernush. À Sabine Lennon! We are very tired. We've been playing some Fortnite, Tu we've me been mets en watching some position battles. push-up, puis tu I te don't know lèves how en long. I faisant don't des know push-ups how long I'm sur gonna mon be dos. able to do it, guys, because Je voudrais faire une vidéo, en tout cas. Je voudrais faire une affaire de même. Moi, je l'avais Ouais. fait, ça, à un moment donné, quelqu'un, genre, je me mets à la tête, là, tu t'assis sur moi, Okay. on prend une photo. Puis là, genre, tu me prends au bout de tes And a good bras, mood. juste me lever de même à bout de bras, on prend I had a une really photo. good busy day. We worked this morning. Then, and only then, what did we do after that? I don't even know. We made some videos. We did TikTok Live. We did more videos, and then we did more TikTok. We did a 4.5 hour stream, which felt really freaking nice because I've missed it. And that's pretty much it. So yeah, so I might be silenced today. We're gonna be watching the battles because that's gonna keep me awake. I got a couple of energy drinks in the fridge. I could drink one, but the reality is it's like 9:30. Oh my god, I'm getting older. It's 9:30 and your boy's tired. Okay, so now it's not really working, right? Connais Claude Dubois. So what I'm gonna do, I'm gonna wait until 2 minutes and Hey, then we'll merci à restart. Sabine Lanoune. Pour les autres, j'ai pas de remerciements. Hein. C'est du tapotage. You know what I mean? Okay. Mais tu vois, c'est ça qui arrive. Il manque juste Boyardi à peser sur le piton, je vais en profiter pendant ce temps-là, une seconde. Tu sais, gang, tout le monde me demande pourquoi tu gagnes pas avec l'autre monde que Chaulier. Ben, pour ça, gang, parce que regardez, quand je battle avec Chaulier, je fais des 20-30 points, 20-30 000 points. Yo, moi, je vous laisse les fous. Non, mais attends, Skull, il voulait te parler avant que tu partes. Yo, Mais Skull. c'est ça qui arrive. Il est parti chercher quelque chose. Gang, c'est pour ça que je battle plus avec personne d'autre que Chaulier, parce que c'est juste avec lui que ça paye. Regardez mon score, regardez le score des deux. Eux, ils ont des équipes avec tout le monde. Moi, là, vous voulez juste jouer quand il y a Chaulier, parce que vous n'aimez pas. Hein? Ah, bon. Tu sais, vous voulez juste jouer parce que ton Chaulier, c'est drôle, c'est le show que vous aimez. Contre les autres, vous n'aimez pas ça parce qu'il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas rien. Vous aimez ça quand je... Second try of your closing of the Fortnite. Last time it had a little bit of problem. Nothing big. It happens. It happens to the best of us. It happened to us. So we're gonna be playing some Fortnite. As like I said before, I'm a bit tired. I'm not gonna lie to you guys. I'm a bit tired. Petit doigt au podium. If it works, it works. Damn it. If it doesn't work, it doesn't work. Fait que ça serait le fun d'avoir une team, guys, qu'on puisse jouer contre d'autres gens. I don't know how long I'm gonna do it. to be honest. Hey, man, check ça, gros. Regarde ça, man, je suis top 3 sur le podium. We C'est have a malade, huge man. day. Ça serait cool de We pouvoir worked dire this ça. morning.
Mais là, je There peux was pas some le Texas dire. Live. Parce que ça Then arrive pas. we did a stream Pourquoi? Parce que vous Elden voulez Ring. juste jouer contre 2 hours Charlie. and a half. We filmed Yo, a little bit. Seigneur, We filmed some Charlie. more. Now Tu we'll sais, be doing c'est some juste ça que je vous dis, gang. Fortnite, and I want to because I'm Pas gonna ask d'autre somebody. façon de vous This is the l'expliquer. thing I tried because the first C'est ça, time c'est- didn't work. Hopefully this Oui, time it merci. works. I don't know why it didn't work, but hey. Parti où? Ça y tentait plus. Ouais, parti coucher. C'est quoi Ouais. ton meilleur top à la fin d'un ranking? J'ai fini top And guess what? 11, mon plus haut. Mais le podium, Ouais, j'ai jamais touché du petit doigt. Puis c'est ça que je trouve plate parce que, comme j'expliquais, le score il est arrivé, il m'a le réexpliqué. Of course. C'est ça qui arrive, c'est que contre Okay. Chaillé, vous jouez à fond parce que vous n'aimez pas Chaillé. Fait que Where's- vous where's dépensez the à shit? côté. Mais si Chaillé n'est pas là, il n'y en a pas Awesome. de 30, 40 Ah, 000 je points. sais là. pas quoi. Fait que c'est ça le problème, on ne fera Hold on, jamais de this is podium de cool. même. It's a new Faut que phenomenon. l'équipe fasse Yeah, autant so we contre playing les some autres, même Fortnite. s'il n'y a pas de rivalité, Been a while. que juste contre Oh, Chaillé. we played yesterday, but Parce it que was still cool. faut que tout soit I'm aligné not saying pour I'm vrai. playing, but hey, Il faut I'm que, down for Fortnite. Since we il have faut a que new tout le skin, monde soit yeah, là we're gonna sans que tu get- prépares. really Autrement cool dit, thing. c'est une So question we'll de be doing this timing. again. I think it's the same shop as yesterday, but Oui, I'm 100%, not. je le Mais, conçois. c'est ça, mais que je le dis, c'est que c'est une question de timing. Hmm. Puis à quelque part, tu perds le contrôle. Quand ça arrive, ces affaires-là, c'est parce que I'm tu as so perdu sorry. le contrôle de ton chat. Autrement dit, c'est eux autres qui font ça. Puis tu vas te demander, aïe aïe, comment ça que. Puis là, l'autre va embarquer, puis ça va être une question de timing. Tout va être aligné. D'accord. Puis là, le monde, ça attire l'attention. Puis là, il y a du monde qui vont venir, puis qui vont t'encourager. Puis qui vont te donner par-dessus ça. Parce que là, c'est toi qui es en haut. Bright Tu Star, comprends? I think we C'est have une it, question I'm de not timing. Gars, moi, Why she's not j'ai playing? fait top 3. Mon top The 1, guy- là, the la guy première for fois, the, c'est le seul. the Top first show 1, of own, la right? première fois, juste 530K. 530K, top 1. C'est énorme, 530K. Ben oui, mais attends, j'ai fini top 3 avec 830K. Oh, those are nice. Puis j'ai refini top 3, le plus haut, avec 980K. J'étais à 20K du million. Fait que, c'est les 3 fois que j'ai fini sur le podium. Mais oui, je comprends ce que tu dis, il faut que tout soit aligné. Mais tu sais, même au travers de ça, tu sais, tu vas faire des matchs contre d'autres mondes, là, même si c'est pas pour des rankings. Tu Oh, vas avoir that's du so monde qui nice. vont participer. Regarde, j'ai 18 tapotages sur 70 personnes. C'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est comme tu dis, c'est parce que le monde aime Ouais, en les fait, challenges c'est aussi, avec un peu le négatif ou hein, tu sais. Fait que ça pogne avec ces gens-là. Ça pogne quand tu vas te pogner avec McMeggy. Moi, ça marche tout le temps. Quand je vais me pogner avec Chaillé, ça marche tout le temps. Quand je vais me pogner avec Biscuit, ça marche tout le temps. Parce que c'est des arrogants, puis ils vont se mettre à parler à ton monde. Fait que Chris, moi, tu fais juste me rendre service. là. Perfect. Tu primes mon monde. That's it, really Tu cool que t'es guy. cassé, The toi. person that we L'autre, just là, hired, avec ce Corn bidon, Dog tu 3 connais bien que toi, là. so Ben, fucking c'est cool. ça, mais pas juste ça, Mais- c'est que mon monde, moi, ils veulent juste jouer contre Like bringing Chaillé. boss energy. J'ai beau essayer contre The tout le boss monde, was ça starting, ne I veut had, pas. like, Kinetic Blade C'est and Chaillé, Blade Chaillé, Shade. Chaillé. J'essaie contre Biscuit. Ben, Ok, tu vois, ça je vais marche. te dire, Check your adventure. je vais te dire une affaire, c'est comme si Select 5 PvP and explore the world. tu gardais Chaillé Adventure comme played by Shock ton Knight. premier contenu de battle. OK? Comme moi. Moi, là, j'ai mis That's not un bad. Look at this. stop I à would tout love ça this pendant, season tu because sais. you can see Mais that quand je suis revenu, somewhat of a le seul 54, en battle avec now qui it's je me 55 chicanais, 54. il y en avait beaucoup 4 avant. 16. Puis à Star, Super fucking nice. c'est juste Meggy. Il y a juste Meggy que je garde dans mon ancien contenu de battle de criage par la tête. Le monde, Good. il aime ça. Le monde en veut. Fait que j'ai décidé de le garder comme contenu, comme avant. Il criait après, il envoyait chier. Le monde aime ça. Chaillé, c'est différent. C'est qu'il est arrogant. non, J'ai pas non, besoin de non, crier non, après, l'envoyer chier. Puis ben, It's been il a rend while. mon I'm monde not fier, talking puis là, about ben, that ça going marche. forward. Puis Biscuit, la même It's been a chose. good day. Pas besoin, It's il n'y a super pas de fun, négatif man. avec Biscuit, Which mais is super nice. il est arrogant, puis il inspire mon monde. So I'm not Fait- talking about- C'est comme, tu sais, je veux dire, mais j'ai Pas mis- de j'ai faire déjà été battle, Max, avec des Arabes qui parlaient même pas français, puis ça donnait les plus gros shows qu'il n'y avait pas, on se crachait Good. dessus. Il y a du monde à côté qui venait me dire qu'il parlait en français, puis qu'il fallait que je dise telle affaire. Fait que je pitchais par la tête. Il crachait sur moi, il était là. On se crachait dessus. Je disais des paroles en arabe, il me disait des paroles en anglais, puis là, je disais, you, là, je disais, fuck you. Il disait, ok, fuck you. Là, je disais, fuck you, bitch. Il disait, ok, me bitch, you gay. Je disais, hey, je suis pas gay. Il disait, ok, you no gay, me no bitch. Ok, mon esti, je crachais dessus. Big, c'était drôle en temps. Il faut que tu essayes de créer autre chose que
que juste avec ce monde-là. Ça, j'en fais des shows drôles de même avec du monde random, mais ça marche pas pareil. Le monde joue. C'est triste ce que je vais dire. Mais le monde. Regarde, ça a marché toute la semaine. Ben, en tout cas, toute la semaine, je t'ai vu une couple de journées, t'as pété, là. 500. Ouais, mais c'est contre Chaulier. Ah ouais? Ben, le plus gros d'hier. Devine, c'est quoi son nom au plus gros gifter d'hier avec une fusée à 26K? Gigi ou ben... De mon côté, je te donne un indice. Félix. Ben oui. C'est Félix, c'est toujours Félix le plus gros. Puis, Ben, hey, moi j'ai hâte au jour où Félix va retomber dans mon live et que Gigi va être dans le live à Chaulier parce que les deux, c'est Sprite. Ouais, c'est sûr. Mais, tu sais quoi? Faut juste pas que tu te décourages. Parce que même moi, quand je suis revenu, là, je le savais pas, Max, que ça aurait... Je m'attendais même pas à une galaxie, mon boy. Le monde, il disait, ben voyons donc, Skull, tu vois ça que le monde t'attende pas mal plus que ça. J'étais même pas big, je te le jure, j'étais resté humble, OK? Ça a pété à mon départ, OK? Mais là, ce que je vis, là, de cet incite, là, c'est une roue qui tourne. Puis toi, tu fais partie de cette roue-là. Puis tant que tu vas être patient, puis tu vas rester positif, ça va arriver, puis ça sera pas long. Mais c'est là, c'est parce que des fois, on est impatient, ou on voudrait que ça soit toujours le rythme qu'on voudrait. Si tu restes patient, puis que t'es positif, la roue va tourner, puis à un moment donné, ça va être un Félix sur ton bord, avec un autre sur ton bord, parce qu'il va être, c'est tout. La roue, là, tu l'empêcheras jamais de tourner. Tu fais partie de la roue. Non. Mais je me pose une question, tu as déjà vu Gigi jouer, le joueur Oui, à Gigi, Chaulier? là, Gabin, moi, mon opinion, c'est que Gigi, c'est les poches à Chaulier. Ce que je veux dire, c'est que Chaulier, s'il fait 2000 d'une soirée, il est bien capable d'envoyer 500 puis 600 balles à son Gigi pour qu'il giffe. Mais c'est ceux qui sont arrangés ensemble. C'est mon opinion. Mais moi, la question que je me pose, c'est penses-tu que Félix, il mange? Gigi? Ouais. Mais oui. Ben, Jean-Marie Ah, avec. oui. Mais oui. Jean-Marie avec, il perd. Marie, je l'ai jamais vu, j'ai jamais vu. C'est quoi la beauté de ces gars-là? La beauté de ces gars-là, c'est qu'ils seront jamais achetables. Jamais. Même si t'aurais dit, Max QC, il a fait ci, il a fait ça, il s'en calisse. Si lui, il va aller te voir, il va faire chier tout le monde. Pour ces raisons à lui, on s'en calisse puis il va le faire. Moi, même si t'aurais dit, c'est un ci, c'est un ça, ou n'importe qui s'en prendrait à ces gens-là, c'est des vrais. Ils vont revenir pareil, Big. Parce qu'ils aiment mon contenu. Fait qu'ils vont gifter pour les shows que je donne. C'est pour ça qu'ils me giffent. Il me l'a toujours dit, Jean-Marie. Si je te giffe, c'est à cause des shows que tu donnes. Peu importe ce que je fais, je vais faire une soirée imitation, il me pitch un lion. Il dit good contenu. Mais Félix, c'est la même chose. Félix, j'ai jamais rien demandé. Je l'écœurerai jamais. Mais je le sais qu'il est capable, en esti, par exemple, de peser sur le piton. Je le sens tabarnak. Tu sais, tu comprends? Mais moi, oui, c'est ça qui arrive, c'est que... Félix, il me sent. Je fais la même affaire que lui, qui a fait toute sa vie, qu'on a fait... Fait que j'ai comme si je le connaissais, puis on se connaissait même pas. Fait que j'y demande comment ça va. Il me compte des fois des shots de ces journées. Il travaille fort en tabarnak. Il sait c'est quoi travailler fort. Fait que, il sait que Skull il a travaillé fort toute sa vie, puis qu'il va travailler. Il sait où ce qu'il l'envoie aussi son argent. Là. Ben oui. C'est ça. Mais moi, il me fait rire quand il rentre. Il voit Chaulier, puis il écrit juste une petite phrase genre Chaulier la Fefi. Là, Chaulier. Là, je dis, hey, Félix te dit Chaulier la Fefi. Chaulier pogne les nerfs. Il dit, il a les poches vides, hein? Il a les poches vides, le petit Philippe. Le petit Félix, il n'y a plus une scène, il n'y a plus une scène. Paf, la ben oui, fusée c'est dans sûr. la gueule, man. Mais ça, c'est leur gaffe, puis ils le savent pas. Ils sont pas. Big, c'est des caves de faire ça. D'écœurer notre monde l'autre bord. Moi, jamais je vais écœurer un gifter l'autre bord. Jamais. Non plus. Moi non plus. Jamais. Au contraire, je vais dire bravo. Tu comprends? Fait que là, ils vont dire, Chris, il est capable de jouer, capable de perdre, c'ti. Ben oui, puis quand moi je fais ça, Chaulier, il dit tu dis bravo, pourquoi? Parce que tu veux l'avoir dans ton équipe? Ben oui, c'est sûr. C'est la même chose tout à l'heure qui m'a pété. Elle nous a pété Nancy. Le premier match, elle nous a déviergé, je pense, 125 000 à quelque chose. J'ai gagné les deux autres avec des scores comme ça. Puis je vais dire, écoute, je le connais pas l'autre bord. J'ai dit respect à toi, Big. Écoute bien. Ben oui. Pas ben je le veux, je viens de gagner avec mes deux snipers. Mais quand t'es en match, c'est une équipe. Fait que t'as besoin, pareil comme une équipe de hockey. Il y a des gros scoreurs, on appelle ça des snipers. T'en as besoin un ou deux par équipe.
Fait que quand t'as deux snipers, que t'as des bons gifteurs, puis que t'as de la profondeur qui te donne tout le temps tes roses à la journée longue, qui sont tout le temps là, l'année longue, à te faire avoir tes speed challenge, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, tu vas perdre le contrôle parce que tout va être en ligne. Ouais, mais ça écoute, je l'attends, ça fait 5 ans, ce jour-là, là, quand même. Et 5 lions, 2 universes. Moi, là, tout à l'heure, j'étais en train de péter du cœur. Attends, c'est arrivé une fois qu'il m'est arrivé de quoi d'exceptionnel, puis c'est contre Zach Boy. Ça m'était jamais arrivé, ça. Zach, il était là, puis Sportbet était à l'autre bord. Sportbet, il avait mis au défi un joueur dans ce temps-là. Ben, il est encore là, mais il ne gift plus. Il s'appelait Xede, OK? Un des anciens gifteurs à Charrier, un gros gifteur à Charrier. Il a dit... Hein? Je sais pas, je lis un commentaire tout bas. Bon, il a dit à Xede, Sportbet pis Zach, il disait à Xede, tu vas rien faire, Xede, il a pété deux universes back-à-back dans ma face. Xede, il en a pété 5. Ouais, tu me l'avais dit. C'était contre Zach. J'étais sur le cul. Mais regarde, tu l'as dit, regarde, c'était contre Zach. Ça peut être contre n'importe qui. Parce que des fois, là, le monde, il aime ça. Il aime ça charrier, mais il aime ça quand tu vas faire un match. Puis sinon, regarde de même. De même, là, si on s'entend trop bien, tu sais ce que ça fait. À moins que, qu'est-ce qui marche quand tu t'entends bien? C'est d'aller à 4. Tu t'en vas en chercher 2 autres. Ça met un peu d'animation. Puis, oh, what's up? GM, check ça. Top 3 encore. Il est à 8K. Il est à 8K de moins, j'ai peur. Pour vrai, j'ai peur. C'est lui que tu me parlais tantôt? Ouais. Ok, ben lui, tu vois, lui, je l'ai jamais vu. Non, lui, ça, moi, je connais Félix, mais je connais pas GM. Je parlais de lui, je parlais de toi, il y a 5 minutes, GM. Puis je disais que tu avais tout le temps été là dans tout que j'ai fait, GM. Je donnais à des itinérants, il était là. Des organismes, il était là. Il a tout le temps été là. Il le dit pour le show. Pour le show. Fait que des fois, il aime le show en battle, il va donner. Il aime le show en imitation, il va donner. Mais il donne pour le show. Fait que c'est le show, il est ton bord. Attends. Hey, j'ai mis de qui, là? Mais attends, il manque quelque chose, c'est vrai, Carly, j'ai pas de tatou, mais attends. Maggie. J'ai le tatou dans le cou aussi à cette heure, là. C'est moi, là, ouais. C'est Maggie. J'ai fait une vidéo, mais là, je l'ai effacée, là. Elle avait en masse de vues, je l'ai enlevée. Ouais, mais, tu sais, je veux dire, c'est là qu'on voit que les solides, ils restent sur l'application, puis les faibles sont en train de tomber peu à peu. Ah, mais ça aussi, c'est triste. C'est pas parce qu'on est plus solide. Oui, on est solide de rester avec tous les coups de marteau qu'on reçoit, là. Ouais, mais comment on se bat pour rester là aussi? On s'est battu. J'espère que tu peux pas fumer ton chien, là, tabarnak. Qui ça? Jean-Marie, il dit, je reviens, je m'en vais fumer dehors avec mon chien. Ben, pas lui, moi, qui va fumer. Ouais. J'espère pas le chien. Merci, Jolie, merci, Isa. D'après moi, je vais en manger une tabarnak, là. J'ai comme un feeling. Non, je pense pas, là. Mais j'espère que je vais pouvoir juste conserver mon top 3. C'est tout ce que oui, c'est tout. Regarde, comme à soir, là, moi, là, je suis censé faire des matchs contre Charrier, mais pas mal sûr que... Isa, merci, Julie. Merci, Lucie. C'est toi qui es à la une, là. Fait que, tiens, la même affaire, tu sais jamais, Max. C'est une roue qui tourne, TikTok, je le sais. Ouais. C'est une roue qui tourne. Ouais, top 3 épique, mais là, j'ai peur de le perdre. Il est à 6 ou 7 cas de moins. Il est à un bébé lion de moins. Puis il va m'enlever mon top 3. Écoute, Skull, je pense que tu vas y rester. Il est pas tant haut, le ring. Allô, Anne? Ouais, mais il faut. Ouais, mais tu le perdras pas. Il est pas haut, le ranking. À soir, à moins qu'à la dernière seconde, les Arabes se mettent à te péter, là. Ouais, mais là, 7K, je vais le perdre si je reste à 7K toute la jusqu'à minuit. Tu vas monter, c'est sûr. Les gars t'ont pas placé là pour te laisser retomber en bas, là. Viens donc work à Calgary, j'ai une chambre pour toi. Je t'aurais dit oui, la girafe. Avec ma mère qui est malade dans le coin, c'est sûr, je laisse pas tomber ma mère. Ma famille va passer avant le travail à 100%. Hein? Yes! 12K! Yes! Merci, GM, va fumer. Pas de puff à ton chien.
Le chien qui jappe, il est comme, hey, va chier, j'en veux une puff, moi. Ouais, Vital, merci, Vital. Merci, Vital. Le chien, il rouspète, je veux une puff, moi, Chris. 6 gars par semaine, ouais, mais Big, tu pourrais m'offrir tout l'or du monde. Tout l'or que tu veux, Big. Des millions. Ma mère est malade, elle est dans mon coin, jamais je vais laisser ma mère tout ça. Jamais. Il n'y a aucune somme d'argent qui va remplacer ma famille et ma mère. Jamais. Ça, là-dessus, je suis pas achetable. It's the back, ça. Non, mais pour vrai, j'irais vivre en dessous d'un pont. Je donnerais tout ce que j'ai pour ma mère. Je pourrais vivre en dessous d'un pont s'il faudrait qu'elle ait un toit. Comprends-tu? Il n'y a aucune somme d'argent. Sorry to have to do this, but Okay. Now we're done because it was working. Now I'm not sure if I'm gonna work. Is it gonna work again? L'argent, là, il y en a d'imprimés à tous les jours. Une mère, tu peux pas en imprimer une deuxième. Pas achetable. Zéro. Good. Ouais, elle fait tout ici, pipi, caca dehors. We did actually pretty good, even though we did have a T'es clone. cave, Papa Jack, t'es laid. Tu me dois 100$, grosse marde. Hier, là, tu m'as dit jamais il va pitcher un lion l'autre bord, le joueur a charrié. J'ai mangé un 34K d'en face à cause de ta grand gueule. Allô, Audrey? Il est où mon 100$, Papa Jack? Ton nom qui est top 3, Audrey. Top 3 sur le podium dans le ranking. Ah ouais, charrier, c'est long, le tabarnak. Gros, tout le temps, je te charrier ça dans les dents. Lâche de Chance de finir sur le podium. Lâche ta soupe tomate charrier pis viens-t'en parce que je te jure, m'a décalissé en face, le Ah ouais, charrier. Pourquoi il vient pas me voir, lui non plus, ouais? Mais charrier, pourquoi tu vas pas voir Skullface? J'allais dire Skullface. Il a peur, pis c'est tout, man. Est-ce que ce surnom-là, je vais toujours le garder dans ma tête. Quand j'étais en froid avec toi, Skull, là, je t'appelais toujours Skullface. 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 Ouais, Skullface. Les miens, me poussent en bas, Julie. Ouais. Hey, j'ai le temps pour un dernier avec toi, Skull. Après ça, je m'en vais avec charrier. OK. Let's go, baby. Expert, il est quelle heure? 22h, il reste 2 heures. Il reste 2 heures. Aïe, Yeah, I like it. J'aimerais ça Sorry, sur chef. le podium. Je remettrais ma photo au podium. See, Oui, with the woman traite outfit, celle-là en plus. Avec mon ring. Nouveau ring. Oh, ça serait malade. Ouais. Ben, tu vas l'avoir, je suis pas mal sûr, c'est ça, tu l'as. Je suis même pas inquiet. Bon, ben, je te fais des wins gratos. Je suis smart encore, liste, toi, hein? Ouais, en plus, ça me fait des gants, ça, je pense. Hein, ouais. Oui, what's up? Merci, what's up? Merci, mon boy, c'est apprécié, man. Ça me fait conserver mon top 3. 3,37 à 3,52. Ben 3. Ben 13. 15K. Hey, je vais vous provoquer l'autre bord, là. Il est sur le podium. Attendez quoi pour y envoyer un Universe, là? Hey, vous dormez au gaz, quoi? Hey, je vais faire comme charrier. Merci, Tania. Merci, Vous avez Tania. plus de monnaie dans vos poches. Vous êtes toutes pauvres, l'autre bord. T'as-tu hâte à dimanche? T'as-tu hâte à dimanche, Tania? Ben oui, il n'y a plus rien contre Skull, le pion. Top 3, ton score, Tania, Calis, top 3. Hey, Tania, c'est-tu la fille? J'ai envoyé chier pour rien l'autre jour. C'est beau. Ben, t'étais en live, t'arrêtais pas de faire venir Zach, puis je me suis pogné avec elle. J'ai dit, toi, t'es à ton refait, ferme ta gueule. Oui, c'est elle. Excuse-moi, Tania. Tania. Merci, Tania. T'es vraiment pas méchant, là. Je veux pas qu'elle prenne mal, Chris. J'ai perdu mon chiot. Pourriez-vous me soutenir? Commence par avoir un vrai compte. Ouais, c'est ça. Un vrai chien. Ça ressemble pas mal aux arnaques de logement qu'il y a sur Marketplace de ce temps-ci. Good, quand je me souviens de la fois où tu as descendu à Montréal. Hey, ça vous a marqué, hein, quand on s'est tapé sa gueule, moi pis Skull. Ça vous a marqué dans votre tête, hein? Je me souviens plus de ça. Non plus. La shot à Skull était trop forte, j'ai perdu la mémoire. 2045.
Ben oui, Anne, je suis monté à Montréal, j'ai été me battre avec Stole. Moi, je suis le seul qui a eu les couilles d'y aller tout seul. Oui. Bon. Gang, ça va être un doublé, let's go, baby! On en profite, une petite rose, c'est x2, pas de niaisage, ça nous fait grimper. Pour vrai, t'es moins petit que je pensais dans ma tête quand je t'ai Oui, vu. je fais 5 et 8 pareil, je fais pas 5 et 3 comme ils disent tous, là. Vivi, merci, Vivi! Pau, 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 pas de drama, rien que du love. Biou, 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 biou. Il y avait Chess Merci, here. mon Vital. Joulay. On a deux de Merci, quest, Joulay. ok. Merci, Hey, Vital. merci, Kay, pour la rose. Oui. Oui. Oui, Valérie, les confettis pour fêter ça, ça serait le fun. On finisse top 3. Hey, Skull, en passant, là, ça, là, j'ai jamais pensé à t'en reparler depuis le temps. Mais tu sais, quand je suis monté à Montréal et qu'on s'est pogné, tu te rappelles, j'avais une chaîne en argent. Je m'en rappelle pas, mais. Mais suite à ça, je l'ai plus jamais revu, cette chaîne-là. J'ai appelé au McDo, ils l'ont pas vu non plus. Le gros, cette chaîne-là, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert avant de Ah mourir. ouais, t'as perdu ta chaîne là pendant. Ah ouais. Pourtant, on s'est pas touché vraiment le corps, on s'est pas Oui, touché. un moment donné, tu m'as agrippé. Tu m'as agrippé, puis c'est là que tu m'en as pété Et une. si je t'aurais agrippé, la douette venait avec. Si elle est Ben, pas je l'ai venue, eu. t'es pas agrippé. Mais oui, tu m'as agrippé, puis tu m'as pogné de site. Je l'ai reçu. Non, t'étais comme sur le bord tu t'étais allé sur le côté, puis t'as comme perdu le semi-l'équilibre, puis j'ai été d'en profiter, puis je t'ai pogné à la fin de ma punch. Ça veut dire que je t'ai pogné juste à la fin. Ouais, mais tu m'as pogné en dessous, ici. Ouais, Après, j'avais ça- Ah j'avais ouais? une bosse ici, oui. Mais Que peut-être, j'en- on s'en rappelle pas, mais maintenant, il y a eu un moment où tu m'as tenu, puis tu t'es soigné, puis d'après moi, ça l'a arraché à la chaîne. Mais la première, étais-tu meilleure? La première shot que tu m'as pogné, elle ici, non. C'était elle ici. Fait qu'elle, elle t'a comme à côté au bout, là, le genre. Ouais, là, elle m'a coté au bout, puis tu m'avais coupé avec ta bague. Ta bague double, là. Ouais. Elle m'avait coupé ici. Mais elle, que tu m'as lié direct en dessous du menton ici, elle avait fait une bosse comme un wawaron pendant une semaine. Because I need A+. Ouais. Mais toi, quand t'as perdu l'équilibre, s'il aurait fallu que je t'en pogne, Oui, j'aurais eu l'air fou, là. ça aurait été fini. Oui, Jean-Marie, tu savais pas ça, Jean-Marie? C'est quand même lui qui a eu le guts de venir me voir au McDo. J'ai mis ma caméra là. Il m'a donné 3 petits. Il est grand, fait que c'est pas ma game de jouer à portée avec, là, je veux dire. Ben, j'ai dit, je vais l'essayer pareil. Fait que là, il m'a. Une garnotte, je l'ai évité. Là, je l'ai mesuré un peu. Une deuxième, là, je dis, je dois être à la veille de l'atteindre comme il faut, là. J'ai été chanceux. Pop, là, les poignets ici, tout, une petite goutte de sang. Ouais, mais Une lui, petite affaire de il s'est rien. enfargé dans le trottoir un moment donné, puis s'il aurait fallu que je te pogne une drette, c'était fini. Là, tu Je le me suis savais. enfargé. Oui, Hey. je me suis enfargé. Un moment donné, on était en train de- puis il y a des chars, il y a des affaires à terre de parking. Je me suis comme enfargé, puis il s'était lancé. Il aurait pu me pointer ma rapogné. Là, je dis, oh ouais, t'es un petit Chris de même, toi. Je me suis relevé. Là, Ouais, pas de même, toi! M'a Ouais. encore ici! là, il a reculé au ras deux chars, genre, puis c'est comme lui avec, c'est comme enfargé. Puis j'ai dit, ça d'après moi, c'est elle. Puis, ouais. Elle t'a pogné ici. Et elle a rentré au poste en tabarnak, je m'en rappelle encore. Mais j'ai pas tombé. Les 2 shots que tu m'as donné, Non. je suis pas tombé. Non, parce que pour moi, j'étais comme pas. J'étais pas pogné. Là, on s'est comme frôlé, mais je veux dire, j'étais pas pogné. Mais moi, je suis sûr que je t'ai pogné un moment donné, une petite affaire. Juste un petit. Mais Peut-être dans le moment, là, Cash. comme tu dis, là, j'étais peut-être pogné, mais je m'en rappelle même pas. Fait que la même affaire, j'ai peut-être Like mangé in, un coup GTA. avec. les shots que je soignais, s'il y en avait une qui te pognait, ça aurait fait mal en C'est sûr, ben Big, tu t'oublies ça, pas avec un vide comme moi, là. Non, je suis ben trop lent, là. Ben trop. Zach, je me suis battu avec des gants avec. Ouais, je l'ai vu dans le. Il y a une bonne en arrière de la tête, là, il a eu mal à la tête une semaine. Ouais, mais vous aviez l'air deux gars, pas de technique, là. Big, j'ai duré 30 secondes, je t'ai soufflé comme un rat, après, j'étais plus capable. Ben, c'est juste la façon que c'est votre position, c'est tout le kit. Tu sais, faut que tu te pognes, quand tu te pognes, c'est de côté, il n'y a pas de face, il n'y a pas de. Quand tu es dans une mauvaise position de même, tu t'enlèves juste de cette position-là pour revenir dans une meilleure position. Aujourd'hui, j'essaie d'éviter ce genre de situation-là. Ben oui, de toute façon, t'as pas. Ah, ben non. Je suis plus dans ce monde-là. Moi, j'aime pas ça me battre. Ça fait juste. Tu savais, Max, que dans ce moment-là, tu t'aurais pu me lever une plainte. T'aurais pu me lever une plainte. J'ai jamais fait. J'ai appelé la police. Jamais. Mais t'aurais pu le faire là, pour voie de fait ou. On m'aurait rien donné. demandé si moi je voulais faire une plainte. Puis là, arrêtez de le perdre de temps. C'est nous autres qui cherché ça. Là. C'est nous autres qui. On a fait le show ce soir-là.
Ah ouais, ben big. Hey, justement, j'ai rencontré une fille l'autre jour, j'ai été au Tim Hortons, je parlais avec, puis tout. J'ai vu qu'elle avait le même porte-clés que moi, puis elle fouettait son ami pour niaiser. Puis moi, ben, tu sais, les porte-clés comme ça, là, celle-là, là, ben moi, j'ai juste fait un petit tac sec de même, ça y a pogné à la cuisse, ça a fait ta on l'a entendu dans le team, man. Ça y a fait un bleu sur la cuisse, je me suis senti mal, tu comprends? J'ai jamais voulu. T'as fouetté en tabarnak! Man! Oh non. Ouais, batteur de femme. Bah, hey, ok, c'est bon, appelez-moi Chaillé. Big, il est bonne soirée. Hey, mais ça sera plus Meggy, ça va être Max Boy. Ouais. T'avais d'aller me faire tatouer. Sinon, je l'ai ramassé. T'avais d'aller me faire tatouer une gueule croche comme lui. Tu sais, il y en a une qui monte plus haute que l'autre, là. Ouais. Fait que c'est ça, va le voir, lui, là. Ouais, ok, bonne soirée, Scott. Bye. Ciao. Ciao. Ah, bah, il est là, le petit fendant Chaillé. Let's go, guys, on drill. Hey! T'as pas de l'air autant en forme qu'hier, toi? On drill autant fort, on va te montrer c'est qui est fort ici. Tu n'avais pas perdu ta petite chaîne? On tapote, c'est une nouvelle. Nouvelle, man. C'est même pas une vraie, c'est même pas une vraie. C'est pas une vraie. Ça partait, gang, on tapote, gars. Joue tout le monde, on va chercher les 10 000 likes avant d'aller commencer les battles. Attends pas que ça parte. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'il dit, mais il me montre déjà son point. Il est déjà là à essayer de C'est m'intimider. même pas une vraie. C'est même pas une vraie. Gros, la mienne est pas mal plus vraie que la tienne. T'es-tu sans dessin? Va te coucher, mon esti, gros, crise de maillet, là. Moi, tout le monde le sait. Tout le monde ensemble, les bâtons, les 70. Je suis capable de le dire. Elle n'en vaut pas 10 000, le gros, mais j'ai payé assez cher, man. Sur AliExpress. Nice. Tout le monde ensemble. Big, le gros, je t'en ai un gars à Ruffle, tu veux que j'achète sur AliExpress, t'es-tu fou dans ta tête? Tu vois, t'es un hostile. Hey, attends, vous Tu avez vois, bien toi, à compris. chaque jour, t'avances pas, gros, tu matures pas, le gros, là, tu gagnes pas mentalement. Vous avez bien compris, il a dit le N-word, hein? Il a dit je suis à Garafal. Il a dit le N-word, hein? On drill, tout le monde ensemble. Ah, c'est un épais, ben oui, certain. C'est le N-word. Premier match. Il reste 1h45 au ranking. On est à 44 galaxies, qui est l'objectif du ranking. Tout le monde Il ensemble. a dit le N-word. Oh, on va te montrer ça, man. Guys, partagez tout le live, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Partagez. Oh, hey, j'ai une question pour toi, Choyop. Joe, Hey, les gens chaloupe. questionne-moi pas, gros, puis demande à ton équipe de te picher de la pièce à la place. Parce que là, Écoute! Alex, peux-tu parler? penses-tu que Félix va venir te pitcher à soir? D'après moi, il s'est endetté. Regarde, Hein? c'est qui le top 3? C'est qui le top 3? Ouais. Au moins, c'est pas toi que Félix a décidé de monter là, je suis content. Non, écoute. On sait pas. Jamais, maman. Ah, c'est que c'est bon, ça. Il y a une chance pas toi. Il y a une chance pas toi. Aurais-tu vu ça? 3 Universe, 1 Lion à toi. T'es tabarnak. C'est qu'il n'y aura pas non plus à soir, tu sais. Let's go, guys. On est 100 personnes. Tout le monde tapote. Premier match ce soir. On gagne nos matchs. On gagne des wins. On fait 10 win street ce soir. C'est l'objectif, guys. Là, je me bois un petit Sprite avant de commencer. Ça va bien. Fait que let's go. What's up de la Queen? Oui, prends deux avec la rose. Il en manque 2 autres. Oui, Michael, comment tu vas? Brandon est en feu avec une rose! Oh, Justy, let's go, Paul, let's go, les boys. On l'a eu, hostie. Dans le temps que t'en as pas eu une, j'en ai eu 5 pédales. Et avec la rose, il nous en manque 2, gang, là. Moi, je pense qu'après celle-là, moi, je suis reparti mon live. Majestic, what's up? Gang, on drill en attendant, tout le monde, on drill. Merci, Emmanuel, il nous en manque une. Ah, Sophie, let's go! J'ai eu un esti de piqûre de guêpe aujourd'hui, guys, man. Ça fait fucking mal. Watch quoi, toi? Jacob, what's up? Merci pour les partages, gang. On est 90, on monte ça à 150 personnes. Si tout le monde drill comme des hosties de collés, là, je vous jure qu'on monte ça à 200 personnes. Des vestis de collés. Let's go, tout le monde ensemble. Fois deux. Gros, pourquoi tu te permets d'ouvrir ta vieille crise de gueule sale? Non, je vais te Charles le créateur. Gros, t'as changé de nom, quoi? Fois deux, gros, tu vas parler dans le bar, puis parce qu'on va te faire. Guys, on est à 44 cas du ranking. Tout le monde ensemble, everybody. Tout le monde ensemble, c'est le premier match ce soir. J'ai besoin de tout le monde, man. Oui, Mickaël avec le petit donut, let's go, Big G. Tu connais pas Mickaël? Fais attention. Mais loin. Attention, Mickaël, avec un donut. Wouh! Non, hey, gros, Mickaël, c'est un solide, Big. T'es un débile, le gros. T'as besoin de combien? 44 cas, man. 44 galaxies pour rentrer dans le ring. Oh, c'est-tu? Oui, Miss Hog. Let's go. Thank you, Miss Hog. Comment ça va, man? Et tu verras. Moi, tant qu'il se passe rien. On va faire quoi à côté? Ils vont nous regarder gagner encore? Je te donne une win. Je te donne une win. Je repars mon live parce que mon algorithme est pas bon.
Okay. Dude, I'm busy. Hey Vendetta, comment ça va? Ah, c'est pour ça que je me suis fait. Dude, stop fucking. I'm coming in the live. They always tell me, hey, dude, what's up? What's up? What's up, bro? Fuck sakes. Okay. It's okay. Maxime! Fait que là, on drill, tout le monde. Hein, on laisse pas Hey, les Charlier! like, on laisse pas les taper nos likes, on fait juste tapoter comme des estis de caves dans l'écran. Montre-nous tes muscles! Montre-nous tes muscles! What do you Gros, think I pourquoi had tu from? colles ton bras de même? N'importe qui a des gros bras quand tu fais ça, Non, là. tu t'as des gros bras gras, c'est pas pareil. Des gros bras Pas des gras. And I'll be able to do some shit, so that's good. I'm sorry, guys. I'm just not entertaining this. Ça t'a-tu fait gargouiller l'estomac, le mot bacon? Ben oui, c'est bon. Bon, hein? Du bacon, tellement bon, tellement frais, on peut pas s'en passer. Je veux qu'on y fasse mal. Je veux qu'on y Je fasse vais mettre mal. mes lunettes, là, parce que je vois pas clair, là. Je vois pas clair. Let's go, gang, on drill, on est rendu aux 16 000 likes, on lâche pas ça, on va chercher les 100 000 likes tout le monde ensemble, on drill. On va essayer pour le fun, là. Oh, 1-0. Very Oh, merci Jojo, c'est ça que je fais ton truc en glace, esti. Ok, on drill dans les grassroots de la famille. 44 galaxies d'objectifs. C'est qui le premier esti qui va rien, qui s'en colle, c'est qui va me le prendre ce soir? Attention, on va le faire. Let's go. Non. Do you do my deal? Ouais, là. Fait que gang, on drill. x2, tout le monde ensemble. Ce sera pas bien long, je reviens dans 2-3 secondes, man, esti. What's up, Dom? Je reviens dans genre 30 secondes, gang. Fait que faites juste tapoter, s'il vous plaît. En tout cas, Anne, Good. trop nerveux à date, là. Non. Les gangs, va falloir qu'on pète Charlier à soir, là. Je passerai pas à soirée à le regardant me faire péter le cul, là. Oh, Christ, non, moi, je veux qu'on le pète. No, Moi, man, Charlier. skin. I have to go to bed, Concho. C'est sûr. I don't know what I'll do for the glider. The Concho, I don't know yet. Celui-là. Esti. C'est une rince, pédale. Hey! Gros. Ah, tu vas te descendre tes bretelles, là, le gros, là. Tu vas te calmer les yeux. On drill. C'est qui calisse une volée, guys? 44 du ranking. Let's fucking go. On est pas que la POC qu'on y crisse une rince, man. Let's do it, esti, everybody. Merci, Redneck, gros. Comment il va fou? T'es un débile, le gros. T'as envie de le fendre, mon gars, Redneck Man, hein? Bouf. x3 tout le monde. x3. 20 cas. Ben oui, on a rendu 21 cas de like. Ouais, Gab, c'est Anne. J'ai vraiment pas fait exprès. Redneck, thank you, gang. On va chercher le putain de ranking avant ce petit gros pas bon là, guys. Moi, je fais mal, mais pas comme ça. Montrez-y que c'est un gros épais, man. Tout le monde ensemble, man. À soir, on y paye pas le McDo, guys. Les 100 qu'on a d'influence. Probablement que tu vas me péter à soir. J'ai 63 personnes dans mon live. Là. Tu veux jaillir avec ça? J'en ai 75, big. What was this? I got 62 On drill dans les people tout le monde on my life. ensemble. Where am I supposed to go? On drill comme des estis de crinqués, everybody. Je roule les frais ce soir, man. Fuck you, dude. No, it's gonna be the whole night like that. Okay. Everybody. Yeah. Give me a sec, guys. I'm just gonna. Fier de toi. Ah, gros, on va te crier. Yeah, we're gonna be putting this pop-up view.
There you go. Mais t'as été tranquille à soir, merci Anne, c'est gentil. J'apprécie. Salut, Joy, t'es le best, continue, thank you, Matt, super apprécié, fou. T'es le best, il est même pas capable de te donner une rose. T'es le best. Oui, mon GF, c'est tout, t'as changé ton nom. Fois deux l'équipe, tout le monde ensemble. Ouais, tu rigoleras pas, man. Gang, tout le monde ensemble. Fois deux l'équipe. On est à 44 galaxies, guys, du ranking. C'est qui le premier qui nous cause encore les sur WhatsApp? Ah, c'est Abim Lanoun! Équipe x2, gang. On est 70. C'est que Skullface est en train de faire un podium qui est top 3. On fera pas une scène ici à soir, là. On sait pas que de la scène, Nice. Gros, il y a deux gars qui ont monté ce call-là. Là. Penses-tu que c'est le Québec, Big ou c'est? Il y a Jean-Marie et Félix qui l'ont monté là. C'est tout. Va voir ces bulles. Là, ah, tu les as checkés, hein? Let's go! Tu les as checkés encore lisse? Let's go! Le reste du Québec, c'est moi qui vais venir aider. Search it up. Apparently, there's a suitcase that takes like 10 minutes to upload. Oui, To open. Redneck man, let's go, big boy! Wow! T'as vu, le reste du Québec vont venir aider Choyer. What? Qu'est-ce que tu rappelles-toi, big bro? Yeah, Comment tu vas, mon beau? Merci, What do you young Bobby. wanted Premier match ce an soir, old guys. dog Faut called gagner me tout le monde funny ensemble. story. What? T'es mon boy, toi t'es My mon boy. mama once said Myers Rob can call up those trips because he always failed on fires. She went wrong though. I made my first grenade when I was barely out of the J'adore, moi coffin aussi je vous aime pouch. tous, guys, pour vrai, là, vous êtes Now, des assistants, je my d'être là name maintenant. is an internal Le même mec Grand comme ça Tech, qui m'a maman. donné du love comme ça, malgré que j'ai des soirées très difficiles, puis ça me fait de la peine des fois qu'on Yes. qu'on Give rush. a gold man a favor here and there. He pays well and don't ask questions. I don't want to answer. Hey, je fais même pas After- de casse ici, moi, puis je suis en train de broncher. Also, he said Puis some very kind thing about mom and d'un fois pop. ça, on va Fuck crever. Ben non, regarde, Okay, tu vas say faire that, un no, gros no. 600 balles. Nah, that. You're talking good. J'ai fait le salaire d'une semaine hier. Juste J'ai fait hier, j'ai fait un exactement salaire d'une 480. semaine, des connes. C'est tranquille. C'est un 600 balles que tu mériterais même pas, vieux cave. L'équipe, tout le monde, merci. Hey! L'équipe, man. Good. Écoutes-tu? Oui, je t'entends, gros, man. Décrotte-toi pas les J'ai pas oreilles fait devant 600, moi. là. J'ai pas fait ça, j'ai fait exactement 480 $. Ouf. Tu méritais pas plus. Combien t'as fait avec 134 cas? Je sais pas, je regarde pas. Tu fais des voyages avec ça, mais je regarde pas. Il a déjà tout gaspillé, c'est sûr, mon Jesse, hein, c'est sûr. Good job. Il a tout flowé, Big. Je suis sûr qu'il a même... Big, qu'est-ce qu'il y a, moi, ça, Big? Je suis sûr qu'il a même pas pensé à payer le loyer, Big. Moi, là, dans le fond, là... Oui, Dan, est-ce What's up, Peter? Thank you, mon Dan! Il va se fâcher avec son coup de poing, hein? Il a pas longtemps. Il va tout venir violenter sur TikTok, est-ce Shit, t'es back. Ah, Jesse, il a fait un petit retour hier, man. Super apprécié, une belle bulle de 4-5K, man. C'est super apprécié. Nice. Je pense un an, man. Un an que son niveau t'a effacé. Hier, il s'est dit, gros, à soir, j'ai de choyer, man. Gros Chris de love, le fou, man. Bien, bien, man. Il l'a mis au casino, c'est sûr. Ah, gros, puis il a tout perdu, là. Il a sûrement rien gagné. Il a peut-être gagné une balle. Cool. T'as tes oreilles remplies de tir, t'as pas compris ce que j'ai dit. Fly niveau 2, Kiki niveau 3 effacé, Tristan niveau 28. Hey Tristan, gros, t'as juste les moyens de tapoter niveau 28, quoi. Merci Jojo. Oh, Dan, tu l'as mis trop tôt, je pense. Il y en a un qui l'a mis trop tôt, guys. Il nous manque 2 roses, la gang. Oh, She c'est oui, clueless. Redneck Man, let's go, big boy! Hello. 2 roses, gang, 2 roses, 2 roses, 2 roses. 44 cas du ranking, 44 cas du ranking, la famille. On peut le Yes, faire. merci Pierre. Ah, gang, Il manque une rose, merci Ils l'ont Pierre, gagné. merci Jessica. Merci Sophie, on l'a, on l'a. Là, Angel niveau 27. Ah, on va faire quoi, Angel? Very what? Angel Labine, quoi? Let's go, Dan! I need a surf. hey, tu connais pas une joke toi, pour dire ça, hein? Redneck Man avec le corgi niveau 17, big boy, let's go! Oh, what the fuck? Oh, Tristan, let's get Qui it! a gagné le x5, guys, mettez-le. La personne qui a gagné le x5 d'avant, mettez-le, guys. Yo, yo, yo! What's up, mon beau? Merci, Joanie. Comment il va, mon frère? L'équipe, mettez le x5. Oh, vous avez qu'un x5, mon frère! What's up, les gars? JJ! Oh, c'est big boy! Il dit à l'autre jour. Nice. C'est toi, What? gars d'équipe. On va Salut. crever, let's go, Dan, let's go, tout le monde dans le x3, x5. Oui,
Oui, JJ Hoops! C'est Redneck Man avec le money gun! Dan avec les donuts! JJ Hoops! Tu vas faire quoi, Tristan? Howdy. God! That's 39K, 40K du ranking. Il parle plus fort, là. Non, mon Jesse, il a farmé sa gueule. Il rentre ici, il crisse un x5 puis il joue avant de me dire salut, tabarnak. Il me dit pas salut! Il vient avec les nerds. Elle s'abîme avec le Pepper Green. Non, il paye des voyages avec l'argent qu'il fait. Big, ben oui, puis le monde sont conscients, Big. Cet été, gros, là, je work avec mon TikTok, Big. Genre, cet été, après 5 ans, je me suis dit, gros, je prends un été de sympathique de gros travail. Depuis le 21 mars, depuis que mon esti de congé de... Il le met à bonne place au moins. Ah, drette ça, Jesse, je le mets à bonne place. Puis le monde, sont... gros, il m'aide, le gros. J'en paye aussi. Attends. Gigi dit qu'il paye aussi des voyages à toute sa famille. T'as-tu compris? Hey, Gigi dit qu'il paye des voyages à toute sa famille aussi. OK. Félicitations, mon homme. T'aimerais ça qu'il te paye un voyage, quoi? J'ai pas besoin d'aller dans le voyage, moi, mon gars, pour être heureux. Pas besoin, je t'adore, mon king. C'est vous autres, les kings, les boys. Écrivez Gigi avec des putains de cœurs dans le chat, s'il vous plaît, guys. T'es où, Charlie? Ben, je suis pas en voyage trop loin, guys. Ben, je suis loin, là. J'étais à 10 heures de chez nous, mais je suis à... Ouais, je suis où, guys? Niagara Falls. Je dirais de ça. Niagara Falls. Yo, allez voir mes stories, guys, sur Snap. J'ai été dans un parc à attractions aujourd'hui, là. C'est une rue, là, pis ça ressemble à Walt Disney. C'est fou. Hey, attends, tu me dis que t'avais pris une année quoi? Une année de sympathique de travail cet été. Une année sympathique! C'est une année sabbatique, qu'est-ce que tu sentais ça? Hey, je m'en calisse, dès que moi, je l'ai pris cette année-là, mon câble. Dis-là, Charlie, tu m'as aidé, t'es le seul, t'es un vrai. Ouais, man, à Sabine, il y avait besoin d'aide, man, ou la semaine passée, il y a 2 semaines. Je suis venu l'aider, il y a pas... And of course, pin a clue to Morgan mid cutboard. Okay, I can do that. I'm not sure if I'm going to be able to get it live, but still. Nice. Holy, Rega, the Arkway, wait to hope it me that's big. Bring it straight to the fountain gate at Utopia. Right at the front gate. Shit, the wrong one. What's up, dude? Okay. Now I have an ID, but it's a. I don't know. Usually, there'll be a car. No. So I didn't know that you're invincible when you do the other one. Hmm. Feels good. Ouch. Okay, good. Perfect. Okay. What you're gonna do is this. Yeah, I got destroyed by Biscuit again. Every single night, guys. Every single night. You know, it's, people say, oh, Ink, you're not consistent. Well, I get bitten like I'm consistent.
consistent. Oh, fuck. Ok. Tabarnak! Hey, si vous voulez du challenge, man, on va aller péter Skull, guys. Ok, Chris. Non, il y a pitché. Il y a 2 lions à soir à Dan Félix, man. Il joue en sacrement pour vrai, man. Arrête de le vanter de bord. Jesse dit arrête de le vanter de bord. Lui, il est capable de vous péter, mais ça servirait à quoi de l'inviter? S'il veut être là, il va venir par lui-même. J'ai pas à le harceler pour vous autres, là. Smith Toton, Genre, c'est quoi qui nous pétait? Ah, Smith Toton. Gang, on drill les styles. Ah, là, on n'aura pas de x3, guys. On n'aura pas de x3. Là, faut monter nos wins, faut pas perdre. Oh my god, c'est gossant, man. Tout le temps en train de demander, man. Hey, penses-tu gagner le gros gars? J'étais à 40K du rank, je suis loin en esti. C'est loin du rank comme moi, mais moi, je suis pas en train de me plaindre parce que je suis loin du rank. Hey, gros, moi, faut que je rentre dedans, big. Nice, it works. Moi, j'ai tué. Vas-y, Big, vide les poches à ton monde comme tu le fais si bien. Moi, là, je suis pas en train de demander. Je suis en train de demander rien, pas plus à personne. Comment je fais pour vous vider les poches? Comment je dois faire ça? Dites-moi les, man. You had about 120. C'est un débile, ça. Check là, il est en train d'aller partager à Félix, esti. Hey, non. Partage Non. ça, man. Good. Now, what I need to do is bring his Sprite, right? That was the mission? Pas de même une fois dans ma vie, Qu'est-ce que tu man. fais là? Simon. On dit. Calice! Ah, fâché, quoi. On est 160, tu vas faire quoi? Je pense que je vais pleurer. Je pense que je vais pleurer. Mais c'est pas let's go, gang. Ils vont sniper. Il reste 15 secondes, gang. Feels Il amazing. y a personne qui va se mettre rien Such a ici. Le good gros, day c'est today. tranquille You à know what? souhait. Even if I go to sleep right now, Ah, je le Moi, sens. I'll je be suis so pas happy. demandé, t'as demandé. Ah, hey, ça serait malade là, que Jesse et Gigi jouent ensemble, là, vous deux ensemble. Ça serait Ensemble. Il peut pas, il rage vite. Ah! Gang, sniper. Oh, what the fuck, non. Est-ce qu'on a été chanceux? Merci, messieurs, avec les roses. Comme chaque fois. Ah ouais, hey, rage quit. What's up, mon beau Mr. Patrick? Comment En vrai, je peux checker, regarde. Bon, merci, Chloé, les tapoteurs. Merci, tout le monde. Hey, on a été chanceux, on a même pas gagné de x5 sacrément. Qui fait des x5? Dites-moi combien vous en avez, la team, man. Ah ouais, mon grand. Ah On ouais. fait-tu un mute? On fait-tu un mute, Veicom? Bon. Pas personne, J'ai ouais. 80 personnes dans mon Je live. voudrais tellement pas que. T'as 120, on est 150, Big. On est 30 personnes de plus. C'est comme 30 points comme d'un donut, Big. J'ai pas 120. On est correct. Gang, on drill. On drill. J, c'est moi. C'est un nouveau compte? It's not working. Holy shit. J'essaie de retrouver, bon. Quoi, tu te fais un autre compte pour monter tes niveaux? Tu sais, je vais s'abonner, man. Merci, Angel, pour le cœur d'équipe, man. Oui, ma. Elle a pris la voisine d'Aubin. C'est peu, man, mon. I'm gonna have to put in the fucking. They gotta put it on the computer, because on the computer, what TikTok does. Of course, I died. Okay. What TikTok does, it's uploading content in the background. Pas riche, Big, man. Riche, Big, man. Que le monde va me donner ce soir, c'est pour ma journée de demain, tu comprends? Je vis le jour à cette heure, man. Fait que j'ai pas peur de le dire, man. Fait que je suis honnête avec le monde, ce que vous me donnez à soir, c'est pour faire ma journée de demain. Fait que, gros respect, man. Mais non, Chevalier, c'est pas pour faire ta journée de demain, tu l'as dit tantôt. En 27 minutes, j'ai fait 5.9K, 6K, Big. J'ai pas fait grand Hey, chose. c'est toi qui disais, attends. Je sais même pas si je vais être capable de dîner demain, Big. Je check pas mes soldes. Moi, je check pas ça. Fin de mes lives, mais C'est ça que je me pousse, man. C'est pour ça que je me pousse dans le rank, man.
J'essaie du maximum. Que je peux. At least his. You're still too hot. Oh, I don't have a choice. I'm so sorry, guys. I constantly have to put the AC. And yes, I was complaining before. I really hate that. I hate when I go to a live. And I'm not even talking. My name has just appeared. And they're like, hey, hi. I'm like, you're so fucking annoying. Good. It's really annoying. Like, it's aggressive. So now, what I'm hoping for is that you cool down a lot. I know it's a bit loud, guys, I'm sorry. Five, 4, 3. There you go. Risque que t'es jamais vu. We're good. Et 55 000 likes, guys. Ça fait. Moi, je. Ouais, c'est vrai, Charlier, t'es vraiment calme. Ouais, t'es un jaloux, big, là. Ouais, t'es un Chris de pas bon dans la vie, toi, là. Ok. Ah ouais, d'un esti de cornet. Ben, c'est tapotage rose de la famille. Montrez-y, c'est un cornet, ouais, ça va sûrement manger un tantôt, un cornet. Montrez-y. T'as ton délire. Ah ouais, Paul, t'as ton délire live. Ça, mon micro, breton. Guys, faites attention, il reste 15 secondes, gang. Ils vont nous péter nos 4 wins. T'as un toton délire, toi, t'es un toton allô. Automate. Là, c'est une plaie. Une petite plaie. Ah ouais, man. Et gang, même s'il y a 33 points, ils peuvent sniper. Moi, les guns, qu'on se fait fouer, guys. Sniper. Un an, je tombe ici, s'il vous plaît, Chris. Et qui s'y voit. Ok, on se repogne demain à 9h30. On se repogne demain à 9h30. C'est décalé, ce vieux cave. On va aller voir Bouchard tout de suite. Gang, il est là. On drill. Non, donc, tu commences pas à faire ta crise de chantement molle ici. Commence pas à essayer de venir me cruiser avec ta crise de musique pas bonne, mon esti de cornet. T'as rendu compte, même gang tapoté, partagé, on y calisse une volée, big. On y crisse une volée, on y montre que durant qu'il chante, il gagne pas un esti de match de gros épais là. Il est mieux de pas gagner. Ah, moi, oublie ça, c'est mauvais, là, je le mute, là. Hey, ça sonne-tu caca? Oh, tu vas me donner une gastro par la bouche, c'est-tu possible, quoi? Tapez tout, on est 106. Tapez tout dans l'écran, tapez. Oh, gang, ça piche des corps. Mais non, bon, fuck. Gang, tapez tout dans l'écran, il veut péter nos 5 wins. Gang, tapez, on est 105. Tout le monde driller. What's up, mon beau Stéphane? Merci! Comment il va? Gang, x2 l'équipe, x2. On a 5 wins à sauver. Oui, ça va, ça m'entend, j'aime pas ça entendre du talent. Big, ton talent dans le cul. Non, what the fuck? Stéphane! Daniel, Stéphane! Oh, gang, non, on va perdre nos wins. Oui, Stéphane avec les nerfs, big boy. Dan! Aïe, guys, tapotez, faut le rattraper. Tapotez. Des petites roses, des petits donuts, tout le monde ensemble, on va le rattraper, ce petit gros chien-là. Va liker les vidéos, aïe. Oui, venez liker mes vidéos, mais pas Étienne. Merci. Hey, tout le monde, les gars. Hey. Oh, ouais. Marc, il pense-tu qu'il est fort, quoi? Marc? Yes, le sage! Gang! Hey, sérieux, on peut-tu mettre des cœurs pour... Gang, je veux qu'on fende son joueur l'autre bord. On y montre ce qui est vrai, man. I'm not sure where this Mon beau Mr. Pat, mon beau Stéphane, tout le monde ensemble. 3 personnes avec une rose, I think. 3 people with the roses. On est 5 000. Hey, attends. Attendez avant de lancer d'autres choses, ma gang de malades, là. On va... Dan,
Oh, gang, ils veulent jouer l'autre bord. Ils veulent jouer, ils veulent péter nos wins. Oui, Annie, il en manque une. Il en manque, oui, on l'a eu, le président. Faut l'avoir, tout le monde ensemble, t'es une tapote ici. Tout le monde ensemble, t'es tout le monde. Oui, l'Audi gang ensemble, en équipe. Partagez le live, gang. On n'a pas d'équipe, man. Hey, gang, ils l'ont eu l'autre bord. Ils l'ont eu l'autre bord. Une rose, gang. Je veux voir tout le monde. Abonnez-vous à Marc à la première. Gang, mettez. Gang, faut sauver nos wins, man. Sauver nos wins, s'il vous plaît. Je compte sur vous autres, Mike. Faut sauver nos wins, esti. Let's go! Oh, lâche pas, man. Son gars, il comprend, c'est de la merde, son Marc, c'est mal fait, man. Oui, Stéphane! Bro, what the fuck? Hey, t'es Stéphane! Oui, Stéphane! Oui, Stéphane! Oui, Stéphane! Tu es incroyable! Hey, Marc, il te manque-tu de fond, quoi? On donne un coup de main à Marc. Quand il écrivait Stéphane avec des cœurs, tabarnak! Oui, Patrick! Mr. Patrick, let's go! On va le chercher! Oh, what the fuck? Non, gang, ça rejoue! Ça rejoue! Oui! Gang, ça rejoue! Yeah! Yes, sir, Marc! Respect, man! Hey, abonnez-vous à Marc! What's up, Tony? Esti, gang, tout le monde dans le x3. Tout le monde. Fais à 3, gang. Il y a du power à pitcher, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas moi qui est fort, c'est le monde ici qui sont trop forts. C'est chiant, ça, oui. Marc, man. DJ, my name, mon gars. Oui, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé là? Hey, abonnez-vous à OK Marc. Gang, on s'abonne à Marc. Stéphane, hostie. Yo, c'est ridicule, là. Comme ceux qui envoient un bébé lion et plus, dites-moi de filmer sacrément. Hostie, je vous fais des grosses crises de pute. Stéphane! On va donner du love à ceux qui me spot. Hey, on est à 24K. 24K du putain de ranking. Let's go. C'est pas grave, t'es. Oh, Stéphane! Hey, abonne-toi à tous ceux-là qui sont là, là. C'est DJ My Name, Mr. Patrick, les boys! Oh, x5 en plus. Oh, pourquoi il s'est poussé? What the fuck? Pourquoi il s'est poussé, man, le petit drap? On va péter ce call, man. Hey, c'était un rat, man! Oh, il a fait... Ah, man. Toi, on va te fendre. Oui, comme toi, tu vendras pas personne ici t'asseoir, là. Oh, à cause de Félix, quoi? Jean-Marie aussi. Félix était là pour t'aider. Yo, MVP Stéphane, mon gars, t'as fait Wage Creek. On fait-tu Wage Creek Skullface, ce match-là? Il y a 6 wins. Il y a 6 wins, gang. Après moi, tu vas en prendre un autre. Non, t'as appris celui de Félix. Good. On va t'en apprendre un autre, OK? Now, the computer slows, which is okay. This one is low battery, which is okay. That's 3 minutes more, and I'm gonna have to go. Wanted to do the rift. Would literally kill this car. I'll do the long way out. Sound good? I'll engage, should be easy. I need to use it now. I'm gonna try here.
Oh. Midas. No, Shadow, you're lucky. I've always had a fondness for a Shadow Mist. Yes, it's always attempt to hold a 0 point charge once we have collected it. Backfire, experience your first lesson in Crash, you want it to be a secret. Confront Hope about her secret conversation. Oh, guess what? I don't know where Hope is. Rumble. Yeah, the Liza. This is gonna be the last game. No, I'll do 2 more. An hour and a half, we'll do an hour and a half. Mon Dieu. Mon Dieu. Good. Como ves. You got lucky. When I get lucky, I don't know if she's dead or not. Mikey, they go change. He always been arrogant and reckless. He wasn't a villain. And now we don't know exactly what these fighters he's summoning for, but it's not good. He was helping me look into what's going on with Daigo. He wanted to help, he's ready. I'm impressed Yevin has bankrolling Supernova and our artificial product, the Vault. I know you're thinking and I agree with you, trusting that is a risk. And not securing the shard is an even bigger risk. I don't mean to dismiss these islands. Plus, if there's more shard up there causing problem, we'll really need the Vault. Hello. And so, no story, huh? There you go. Now, one phone. How much percentage? Shit. 0%. 0%. Yeah, guys, I'm gonna have to go.